United States and my family wanted me to extend the best regards to all of you. المعلم رئيسته هو أهله مرته وأولاده سلموا عليكم وش اسمه يعني رحبوا فيكم. I did not tell my wife about it. So I wanted to focus on two areas today. One being the balancing chamber and the other being the volumetric system, the UF system. بدي أركز على شغلتين اليوم. غرفة التوازن وثاني شغلة هي على موضوع إنه سحب السائل وهو سحب سائل له علاقة بالحجم وليس بالضغط، يعني هو حجما بيقدر يسحب السائل. We talked about, I guess 2 days ago, we talked about the mixing of water. We didn't talk about the bicarbonate and the acid, but I think you kind of understand that it pulls from the acid and the bicarb mixes with the water, and then you have dialysate. That's one critical component, but the critical components with the machine, as far as patient care, is the balancing chamber and the volumetric system. مثل ما قلنا لكم انه امبارحه ذكرنا او امبارح على الموضوع مزج المي مع البيكربونات ومع الاسيد. انتم بتعرفوا فما كثير ركزنا عليه، بس الشيء المهم اللي بدي اركز عليه اليوم هو نرجع عليه مرتين شغلتين، هو انه غرفه المزج او غرف المزج التوازن، غرف التوازن. والشغله الثانيه المهمه هي انه يرجع يركز على موضوع انه سحب السوائل يعتمد على حجم السوائل وليس على الضغوط، لانه الناس اللي بيشتغلين is it because older machines were pressure controlled UF and now these are volume controlled UF or volume? Right. When you say older, the generation the old machines worked off of negative pressure. So you would calculate the TMP based on the negative pressure, and you would dial up the pump, and the pump would put a negative pressure on the circuit, and that's how you pulled off the volume. But it wasn't a volumetric system because sometimes it could be a little up, it could be a little down from your target weight. الماكينات القدمى كانت الطريقة إنه تسحب السوائل مو هي تعير والله بدي 3 دكتورة 4 دكتورة. الضغط السالب والضغط. الضغط السالب والضغط. كانت تحسب TMP. He's the only one who worked. ماكينات القدمى. كوب أمريكي. أبو عبده قال كوب. كوب أمريكي. That's CRT. Yep. فمشان هيك عم برجع بركز إنه الأمور كلها عن طريق الضغوط وليس عن طريق الحجم وليس الضغوط. So the problem with the volume, with the non-volumetric system was, depending on the patient and depending on the dialyzer and depending on the machine, you may pull too much fluid off and the patient would get sick, or you may not pull enough fluid off and the patient would come out overloaded. It was not accurate. فأيام زمان لما كانوا الماكينات على حسب الضغط فقط على شلون تحسب TMP، فممكن تترك سوائل في المريض أو ممكن تسحب كثير زيادة المريض يصير معه مشاكل. ولكن هذا نرجع لأساس له علاقة بالحجم فوليوم وليس الضغط. فهو بيركز على شغلتين اليوم، على حجرة التوازن وعلى سحب السوائل عن طريق الحجم وليس الضغط. The great part about new technology is all the dialysis providers have volumetric machines now. Some machines volumetrically calculate or pull the fluid off. Like example with the Phoenix machine, the Emerald Phoenix machine, it works off a different principle than the Fresenius machines. But the bottom line is all of them are volumetric. So volumetric is you can pull off exactly the amount of fluid that you tell the machine to pull off, down to 1 ml. ففي نوع ماكينات ثانية الجامبرو فينيكس كمان تسحب كل هذا الماكينات في الدنيا كلها بيسحبوا سوائل على مبدأ الحجم
وليس مبدأ فرق الضغوط. ففي ماكينات الجامبرو فينيكس كمان بيسحبوا على أساس الحجم، ولكن الفرق إنه طريقة السحب مو مثل هالطريقة وإنما طريقة ثانية، ولكن الماكينات جدا دقيقة لدرجة حتى لواحد ملي بيقدروا يسحبوا لك لأنه له علاقة بالحجم وليس الضغط. So I'll talk about the balancing chamber and the balancing chamber and the volumetric system. Now this is the balancing chamber. هي حجرة التوازن. Okay, and I had this machine has the balancing chamber here. This is the balancing chamber. هي حجرة التوازن هون. Okay, and this machine is the balancing chamber. هي حجرة التوازن بهالماكينة. They both have 8 valves on them. كلها فيها 8 صمامات فيها. They're located in different, on the hydraulics, they're located in different places on each machine. موجودين بمحل ثاني بكل ماكينة، ولكن محلهم مثل ما شفتوا هون محلهم موجود. But the Fresenius machines work off the same principle. They work off the same process. اثنيناتهم نفس المبدأ ونفس العملية على سحب السوائل. So we'll go through the process of how the balancing chamber works. هلا بدنا نفرجيكم شلون البالانس الحجرة التوازن بتشتغل. Is the balancing chamber what leads to ultrafiltration? No, this is actually the ultrafiltration system here. فهذا هو سحب السوائل هو هون This is الأثر. the UF pump. Okay, and what happens is, I'm sorry, this is the flow pump. This is the UF pump. So basically, the UF pump is here when the UF pump pumps. That's part of the volumetric system, part of it. فالسحب السوائل عن طريق الحجم هو من محل موجود 22 اللي هي المضخة، مضخة اليو اف بال 22، وانما البالانسينج chamber This is the balancing chamber. for what's the purpose? So the balancing chamber is going to control the amount of fluid going into the circuit. In other words, in order to have a volumetric system, you have to be able to measure precisely the amount of fluid going in and the amount of fluid going out. فالغاية من حجرة التوازن هي انه تحسب لك تمام بشكل دقيق السوائل اللي داخله لحجرة التوازن والسوائل اللي طالعة من حجرة التوازن على الملي. فمتى ما قدرت تحسبه بالتالي بنقدر نسحب سوائل بشكل دقيق. فحجرة التوازن أساسية إنه تحسب لك مش قد في حركة سوائل مشان تقدر تسحب بشكل دقيق. حجرة التوازن هي نفسها اللي اشتغل عليها هلا. هي الكبير هي المدورة. هي المدورة كتلة. the balancing chamber. And they're the same balancing chambers. They're the exact same for each machine. There's some components in this machine that you can switch over to this machine, and there's other components you cannot. نفس الماكينة نفسها تمام، بتقدر تشيل شوي أغراض من هون تحطه هون ويعني قطع تبديل. So how many have done the balancing chamber calibration on the 2008 machine? كم واحد اشتغل على 2008 One. وسوى 2008 مو على الماكينة، سوى صيانة لبالانسينج تشامبر. Right. So حجرة. So انت ابو علي؟ ترى هي برا هو شايف 2008 بس بالحاضر هبط فوق 4008 من الفكرة Yes. واشتغل. يس. اشتغلت على 4008 ولا سنة؟ فكفة كده So هذا فرضناه He said he took this down to screws and all the way down. So when you do the balancing chamber calibration, the balancing chamber has 2 sections. You have, it's actually 4 pieces. 1, 2, 3, 4. 4 pieces. This is 1 section, this 1, and this is 2 when they're put together.
كل حجرة التوازن هي عبارة عن قسمين، وكل قسم فيه قطعتين، ففي 4 قطع. عندنا عبارة قسمين، قسم أول وقسم ثاني، كل قسم فيه قطعتين. فشوفوا الصورة 1 2 وكل واحد 1 2. So in each one of these sections here, there's 30 sections. section قسم مو section. section قسم suction سحب. Okay. So they're misunderstanding section and suction. Okay, section. قسم. Area. The area. بعض part. Section or part. Well, inside there's a rubber. I say section because this is a volume. Okay, and this is a volume. This is 30 mLs, about 30 mLs, and this is about 30 mLs. فكل قطعة فيها 30 سي سي أو 30 مليلتر. So when, جواتين. so when you combine those two, you come up with 60 mLs. لما بتربطهم مع بعضهم أو تحطهم مع بعضهم بصير عندك 60. So when you calibrate the machine, that's where you're getting the 60 mLs from. فلما بتسوي لها الماكينة معايرة بتسمع شي رقم 60 سي سي، هذا 60 سي سي جاي من هون. On some of the machines from Germany and some of them from the United States, you'll actually see it marked. It may say 60.7 volume. That's how the Germans are very precise with their engineering. So when they engineer their balancing chambers, it's so precise, they can tell you exactly what it is from the factory. فلما بسووا الماكينات بكتبوا على حجرة التوازن الملي بالدقيقة حتى للفاصل. في أيام يقول لك 60.7 اللي هي عبارة عن حجم السائل داخل حجرات التوازن. So that's the volume. That's the volume for the balancing chamber. Now I'm going to talk about what happens and how this volume factors into the volumetric system for the UF. And this is how you control the flow of the machine. So if you think about this volume, when you hear the machine, when you hear the machine, if the machine is at a 500 flow rate, كانت ماكينة عم تسمعها 500. you'll see the flow indicator go up for about 3 point. If it's a 500 ml flow rate, إذا كان 500 مليلتر بالدقيقة. this flow rate, if you took a timer إذا أخذت ساعة أو مؤقتة and you timed it from the time it drops down to the bottom, it goes back up and drops back down to the فلما bottom عم تنزل بتوقتها من وقت ما بتنزل وبترجع بتطلع at a 500 flow rate, على 500 على سرعة 500 فلو that's going to be 3.6 seconds. 3.6 ثانية. Okay? If you do your calculations and you divide 30 mLs into 60 mLs or 30 mLs into the total volume, the time is going to come out to be 60 seconds, 1 minute. فإذا سويت حساب و3.6 ضرب 60 اللي هو 60 ثانية 60 ثانية فبطلع معك 500 اللي بطلع معك هي. فال 60 الرقم 60 وال 500 مربوطين مع بعضهم بحيث انه هي بتطلع وبتنزل خلال 3.8 ثانية. 3.6 3.8 So what if the flow is 800? I don't know it off the top of my head. I just know 500, but you can do the calculation. The reason I know the calculation off the top of my head on the older machines, that's what we use to check we take a stopwatch and we time it. So you could go back and calculate. فإحنا بيعرفوا إنه الماكينة عيارها مظبوط إنه وقت اللي بتنزل من وقت ما بتنزل وبتطلع وبترجع تنزل 3.6 ثانية على فلو 500 معناتها الماكينة معايا مظبوط. Now,
if you go to the machine, and I talked about listening, watching, observing the machine. If you listen to the machine, it goes that's the water coming in. But if you watch this, it's going up and it's going down. It's going up and it's going down. فإذا حطيت إنك على الماكينة تسمع الصوت اللي أعطاك إياه، بينما إذا طلعت على هي بتشوفها عم تطلع وتنزل، فبدك أنت تنتبه بسمعك وتنتبه ببصرك على إنه الماكينة عم تشتغل مضبوط، بدون ما تطلع على أي شيء رأسك تعرف إذا عم تشتغل مضبوط. هذا الصوت بيطلع اسمها الاختبار؟ لا اسمها جلسة العادية. So the question was, does that noise, is it during testing or any time there is water coming in? It's a good question. That noise is anytime the water is cycling in and out. Because remember, the water when this valve, when valve 41 opens up, the water immediately starts coming in. So that's the that you hear. When that valve stops, the water stops, and that's the stop you hear. فهذا الصوت بيطلع دائما لما تكون في حركة مي. سبب الصوت هو لما فتح الصمام دخلت مي طلعت صوت الجريان، ولما سكر الصمام قطع الصوت قطعت المي. فهذا متى ما في عندك مي عم تمشي بيطلع الصوت سواء so it is during testing and treatment. It's whenever you have a regular flow. عندما يكون في flow مي That's when شغالة you're going to hear that. تسمع الصوت. Okay. It should be, well, if it's 800, if it's an 800 flow rate, the rate should be quicker because the flow is having to fill up quicker in order to move the water. الصوت So if it's 300, it should be slower. Okay. Basically what's going on is these, when you hear the sounds, and when you see this drop, when you see the flow indicator drop, what's going on is the balancing chambers are switching. So when the flow is going, this balancing chamber may be pushing fluid downstream through the conductivity probe all the way down, and there's the flow indicator right there. فأو احتمال لما تنزل الطابق بالهيئة معناتها في عم بقلب الفلو عم بقلب. فأول شيء احتمال يكون أول قسم عم بيمشي المي باتجاه الفلو انديكيتور، هناك الكوندكتيفيتي اللي فوق ال 7 و3 كوندكتيفيتي، وعم بطلع باتجاه الفلو انديكيتور الهيئة الطابق اللي عم تنزل وبتطلع. When this 30 ml of fluid, this is a rubber seal. فهي عبارة عن مطاطي مثل جلدة مطاطية محكمة الأطراف فيها 30 مللي وليس 60 30. So if this was the rubber seal, it may be flat, and as the water comes in, it pushes all the way over. تدخل المي رأسا بتقلب بهذه الطريقة. So this as this fills up, it pushes in fresh dialysate into this chamber. فلما تعبي الدياليسيت لهالجزء. Okay? This is fresh. هذا طازة تاجر. So as it goes through, there's spent dialysate coming from the dialyzer here that's going into this chamber. So one side is filling up with fresh, and as that fresh goes through, the other side is filling up with spent or dialysate that's coming from the dialyzer. Spent is used. Used. Okay. فوقت اللي عم بتعبي دياليسيس جديدة
على بالقسم الاول من القسم الاول، بنفس الوقت عم بتعبي دياليسيت مستعمله بالقسم الثاني من القسم الثاني. يعني ما بتعبوا الاثنين مع بعض. Is it simultaneous? These different valves here, yes, to answer your question. That right now, valve 35 and valve 38 are energized. Okay? So the flow is going here, going in here, but if you notice, valve 31 is not energized, so it's going to fill up this chamber while this chamber is filled up. And I don't want to go too detail. Just tell me if, no, I'll go into detail, but just tell me when I need to stop translation. Okay. So 35 and 38 are open. 35 و 38 مفتوحين. Okay, they're energized. مفتوحين لأنه يعني تفعلوا. Valve 31, valve 34 are closed. مسكرين. 34. So if you follow this line, valve 31 and valve 33, that's where the fresh dialysate goes. So here, 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 all the way down to the. ف31 و 33 هو الدياليسيت الجديدة اللي لسه ما استعملت. و 33. So this chamber right now is going to fill all the way up, and that will be 30 mLs. فهي تتعبي 30 سيسي. Which one? This chamber here. The whole both sides? No, just this chamber. I'll say this section, this chamber. هي أول جزء 30. Only this is filling up with fresh right now. فيها بس دياليسيت نظيفة. Okay? While this is filling up with fresh, this chamber is filling up with spent. Dialysate is coming from the dialyzer. فهي الطرف الثاني عم بعبي بنفس الوقت دياليسيت مستعملة جاي من المريض. What was in this chamber before was spent. So basically the chamber is going, it fills up with fresh, then it displaces the spent. Well, I'm sorry, it fills up with fresh, but while it's filling up with fresh, it displaces the spent that was already in there. The spent goes to drain. It fills up with fresh. The balancing chamber switches. It reverses the role. Each chamber. هالحجرتين هن الأساس للأخذ والسحب للدياليسيت. فأول مرحلة عم بيجي الفريش، بس جية الفريش عم بتدفش، عم بتكب المستعمل. ولما بتدفش الفريش عم تدفش المستعمل. ولما برجع بدخل المستعمل برجع بسحب فريش جديد للطرف الثاني. ما تسألني شلون، أنا عم ترجمت بس ما. I said, don't ask me, I don't understand, I'm just translating. So what's the question? There's no question. He looked at me, he didn't understand. So, we'll take our time. That's why I want to just do these two sections. Just add attention. If you understand, if everyone will understand this principle, it works pretty much on all machines. They're just different in their functions, but it pretty much works the same way. These two principles about ultrafiltration and the principle about the balancing chamber, it pretty much works the same way in all machines. فهي المبدأ إذا فهمته بيشتغل هذا المبدأ مو بس بالدياليسيت، بيشتغل كمان بالالترافلتريشن على أو يعني سحب السوائل على الماكينتين كمان. Okay. So, and once I'm laying the groundwork now. هلا عم نحط القاعدة العامة. And then we'll go through each one of the steps on the slide presentation. بعدها شوي بنبدأ نشرح لك بالتفاصيل. So if they don't get it right now, we'll come back and we'll state the entire thing again. So don't worry about it. If you لا يبقى don't, بالك إذا ما فهمت هلا بده يرجع جاي مرة ثانية ترجع شو اسمه. شوي معقد يعني. It's a little bit complicated. it's a little, but you're very smart, so you'll get it. You're smarter than me. إنتك ما عجبك شيء تفهمه. So if you think about the sounds you hear and think about what's going on with the machine,
إذا فكرت بالصوت اللي عم تسمعه بالماكينة فكرت بالماكينة كمان. So it goes shh, and this may be at the top position, and then when you hear that, this will drop. فلما عم تسمع إنه عم تسمع صوت حركة المي Flow is going, تكون هي لفوق. flow is drop. لما وقف الفلو وقفت المي الطالب تقع. And it only drops for it only drops for a second. بس Not even a تنزل second. لحظة وليس ثانية لحظة. Because you notice when you see that flow, the flow indicator, it always goes down, then it comes back up. It goes down, then it comes دائما back. هي الحديدة أو اسمها فلو انديكيتور. فلو انديكيتور يعني هو مؤشر الفلو تبع السوائل. فلو انديكيتور بتكون دائما فوق بعدين بتنزل لحظة وبرجع بيطلع. فهاللحظة هي لما بتسكر الصمام. ايوه بنزل الفلو انديكيتور. في واحد بيقول لك الجهاز هسه بيشتغل بس على الزاويه وهيك بتطور باللحظه عليه تحت. ما في مشكله بالفلو عندنا هذا مشكله بالمي. So when the machine gives an alarm that or he sees the ball at the bottom and it's not going up, then he thinks that there is a problem with flow or inlet or in water. That's exactly right. That's the problem with the flow. That means if it stays down more than a few seconds, unless you're in a fill program or some other type of program, that indicates that the flow is not, the balancing chamber is not switching and the flow is not going the way it's supposed to. فإذا ما طلعت إذا ظلت كثير لتحت معناتها في مشكلة بالفلو والبالانسينج تشامبر أو حجرة التوازن ما عم تقلب مظبوط. Okay? So again, listening and watching the machines is a critical part of the troubleshooting process. السماع والرؤية جزء أساسي من لا مو من أخطاء الشارع من معرفة اللي عم يصير بالماكينة. كنترول أو مراقبة. So as it goes through, you notice here, number 32 is open, right? Yes. It's open. So that means the fluid that was in this chamber is now being pushed out and it's going to drain. See that? فمن هالطرف لما فتح ال 32 الجزء اللي بالطرف الثاني اللي بالصمام بيروح على البرين. Okay. التصريف. So this fluid, this chamber right now is pushing the spent fluid to drain because this valve is open. Okay. This valve is open, so fresh dialysate is coming in. The spent dialysate that was already in the chamber is now being pushed out and is going to the drain. فلاحظ ال 35 مفتوح وال 31 مسكر وال 32 مفتوح. فلما بدخل المي النظيفة dialysate النظيفة so can I pause this so I can understand. Had sorry. That should be the red. Okay. معناتها means this is like a thing that goes this way and that way. Right. It's If I'm understanding. تعرف شلون؟ يعني بدي افهم هذا شو على قلب الحجره كان في حاجز بين الطرفين. هذا انا بفهمه هذا. بالتالي كل شيء الطرف انقطع هذا هو. يعني هذا it's a piece of rubber. It's a rubber seal. So it goes all the way here, Okay. and it will end up all the way over here, and then it will come back, and it will go all the way over جوا؟ here. هي قسمين وما مخطوط مع بعض. هي حجرتين. من الحجره واحده. You said now I understand. So when you said this is 30, is because this is all the way like this 30. It pushes all the way over. They were
هلا فهمناها. لازم نبين فهمتوها؟ So it's a rubber seal. هلا فهمتوها شلون؟ So it's one footnote, troubleshooting wise. If you have flow problems sometimes, إذا عندك مشكلة بالفلو and all your valves are working, كل everything else is التصورات working, شغالة it could be you have a small hole in this seal. فاحتمال يكون في عندك بخش بهالقطعة البلاستيكية أو المطاطية اللي عم تروح هيك وين. يصير ميكس. Yeah, exactly. So you can have a flow problem because you're never going to have 30 cc's in and 30 cc's out because it's leaking while it's pushing on the فما seal. بصير عندك 30 سلسلة تماما داخل وطالع بسبب انه هو بصير مزج فالحجم اقل من 30 سلسلة وبالتالي بيطلع معك انه انذار فلو. Okay? فهمت؟ So this volumetric, this balancing chamber, this is where your fresh dialysate is being pushed to the dialyzer, and this is where the spent dialysate is coming from. هي هون هل كل تشامبر كل حجرة هو وين الدياليسيت النظيفة عم تندفش للفلتر او للفلتر والدياليسيت المستعملة عم تنكب. Okay, so I'm gonna walk it through each cycle. فبيفرجيك هلا انه بمشيها بكل دورة هذا تفهم تمام مش عم يصير. So notice the outward valves on the incoming side are energized, but the two valves, 36 and 37, are off. لاحظ ال 36 وال 37 مسكرين، 35 وال 38 مفتوحين. So the reason for that, you see fresh going in here, but you don't want fresh going in there also at the same time. ها فلاحظ دياليسيت النظيفة عم تدخل على طرف واحد بس ما بدك اياها تروح. نضيف بالاخضر ما هيك؟ ايه نظيفة بالاخضر. لذلك سكرت 37. ايه ما بدك اياها تروح على ال 37 على هذاك الطرف كمان. Okay? Now you notice, so everybody understands that? Yes, so far so good. So we'll get into the flow here later, but just look at this, we're 38, okay, and 36, you see where they're connected. لاحظ ال 36 وال 38 موصولين مع بعضهم. So this is the flow pump, this pushing dialysate. Right now, 38 is open, so spent dialysate is going into this chamber and it's displacing the fresh dialysate. That's why 33 is open and it's pushing the fresh dialysate down. فلاحظ المضخة ال 21 عم تدفش الدياليسيت المستعمل بهذاك الاتجاه. بعد ال 38 مفتوح، ال 36 مو مفتوح. لما عم تيجي الدياليسيت المستعملة على الحجرة اللي هي هذا الصفرة عم تدفش الأخضر اللي هو دياليسيت نظيفة وعم بتطالعها من خلال ال 33 لتروح للدياليسيت نظيفة للمريض. شلون؟ He looks like he has a question. Okay, then I understood this. لاحظ هون 21 مضخة 21 هي مضخة 21 عم بتجيب الدياليسيت الايش؟ مستعملة. عندك طريقين، يا اما هون يا اما هون. اذا اثنيناتهم هدول مفتوحين، هذا مفتوح وهذا مفتوح بيختلط مع الفريش. لا مو بتختلط. اثنيناتهم ما بقى في عندك مي نظيفة جاية لانه هذا بيندفش على الحيط. شوف هالجزء الحاجز اللي يندفش على الحيط وهالحاجز اللي يندفش على الحيط ما بقى في عندك مي نظيفة. فلاحظ هذا مسكر بس هذا مفتوح. فلما هذا تعبى ايش سوى في هذا الغشاء؟ دفشوا على الحيط وبالتالي هون ايش في هون؟ دياليسيت فريش نظيفة موجودة قبل. ايوه طلعت وين؟ طلعت 33 وراحت على المريض. هذا اللي هون
لا هون بهالاثناء ايش عم بصير؟ لاحظوا ايش عم بصير؟ هي المي نظيفه عم تدفش هاد وعم بتطالع هي للكب. فهي البالانسنج تشامبر وحده عم تشتغل عم تدفش لك المي نظيفه ووحده عم بتكبر لك الدياليسيس. وهي الدوره وحده هيك وحده هيك. فما بصير يشتغلوا اثنيناتهم مع بعضهم ولا هي يكونوا اذا هذا مفتوح وهذا مسكر، هذا مفتوح وهذا مسكر، هي صارت هون كمان صفراء وبالتالي ما بقى في عندك مي نظيفه عم تجي. فوحده عم تدفش مي نظيفه واحدة عم تكب المي دور متعاكس عم يصير. فهمت شلون؟ تناوي. ففالف فاتح وفالف مسكر حسب، بس بكل لحظة في عندك مي نظيفة عم تجي ومي نظيفة عم تنكب، بكل لحظة حسب الدور تبع شو اسمه. I think it's now it's a little bit. So we still have to go through this entire section, and once we go through that entire section, it will all fall in place. متى بعد فترة لما ناخذ هذا بشكل تفصيلي أكثر تقعد تفهم 100%. So just remember, if one chamber is pushing in fresh, the other chamber has to be pushing out spit. Okay. فتذكر انه اذا بالحجره الوحده اذا في عندك مي جديده عم تجي عم تدفش المي عم تدفش المي الوسخه، واذا المي الوسخه جايه عم تدفش المي جديده باتجاه المريض. اوبوزيت، يعني عم يصير في تعاكس yes. Right. So one is, you remember, you always have water going to the dialyzer, and you always have water going to the drain. فدائما في عندك مي رايحه على الفلتر ومي عم تنكب لبرا دائما. Except for that 1 millisecond or that small period where the balancing chambers switch. That's when the flow, if you're checking the flow at the drain and you see it stop for a moment, that's the balancing chamber switching, going from 1 ml to the other 30 ml. فدائما في عندك مي الا اللحظه اللي عم يصير فيها قلب البالانسنج تشامبر، حيث انه عبت 30 هلا بتصير وقفت، يعني طلع هلا هون. I think I'm just showing them the experience before. فخلينا ناخذ وحده بس. فهي اللحظة الأولى كانت هيك ومتجهة لهون. اللحظة اللي بعدها صارت هيك صارت هون. لسه عم تجي. اللحظة اللي بعدها متى ما وصلت لهون صار 30 بدها توقف. تبلش الحجم. بدها ترجع بقى هلا تقلب. بالعكس. تدخل من هون بيدخل الماء العكسي. تمام. مضغط. تمام. عود المي اللي هون تطلع. فاذا كان هي فريش راحت للفلتر، واذا كانت هي مي وسخه راحت للدرين. فبدنا ننتبه كل لحظه ايش عم بصير. متى ما دقرت الحيط قلبت. تمام. الحجم دقيقة 30 ملي. 30 متى ما 30 بدأت الحيط وقلبت. كانت الحجرة 30 واحد حكمة الثاني. يعني كله شو اسمه الفريش عم بضغط المي الوسطى. هذا هو الفريش. لما تكون في عندك عم بعبي فريش بكون عم بطرح الوسخه، ولما تكون عم بعبي وسخه بتطرح الفريش بكون عم بدفش الفريش لقدام. طلع هاي عم تعبي وسخه بس عم تدفش الفريش باتجاه المريض عند 33. شلون 33 فاتح؟ شلون 33 فاتح؟ فهي لما عم تعبي الوسخه الفريش عم تندفش لقدام، وهون لما الفريش عم تعبي عم بدفش القديم لوين؟ للدرين. شفتوا الدرين؟ حطوا ادوار متعاكسه. طق 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 طق. Okay. I couldn't have said it
better. in Arabic. So when you hear, you see, هذا هو. Is it? So it's 30 cc's. it's 30, each time it switches, it's 30 cc's. مش بحفظ اللحن بعدين. So you want to listen to the music and memorize the music first. So that's why when you do the balancing chamber, the actual volume channel in the balancing chamber, you have to wait 2 cycles. فلازم لما تساوي معايرة حجرة البالانسنج تشامبر او حجرة التوازن لازم تنتظر لدورتين لانه في عندك تنتين واحدة تروح لهون والثانية تروح لهون. So you can check to see what the full balance and what the volume is for both these. حكيم عفوا الدورة بعد الدورة الكاملة هي 3.6 ثانية. So the whole cycle is 3.6 seconds. حتى 30 ملي. Each 30 mLs is 3.6. كل 30 ملي يس كل 30 ملي هو 3.6 ثانية. So I wish we had a machine we could take a stopwatch and I usually wait until it drops and then I hit my stopwatch. It drops, then it goes up, and then when it drops again, I hit my stopwatch again, and it's 3.6 seconds. فعادة إذا عندك ساعة وإذا كانت ماكينة شغالة بتطلع عليها هي بتنزل لتحت كنت تمشيها ولما تطلع لفوق ترجع ما نزلت تحت توقفها 3.6 هاي دورة كاملة. هاي دورة لا هي is this half a cycle or full cycle؟ That's one cycle. هاي دورة واحدة. Remember the cycle is this balancing chamber is filling, and then when it switches, the other balancing chamber is switching. So while it's filling, that's the 3.6 seconds. Then when it drops, that means the balancing chambers are switching. That's why you see the drop. That's when there's no نزلت هو صار في قلب بالحجرات اللي عم بعبوا وبالتالي هي الدورة 3.6 ثانية. مبدأ قريب على مبدأ عمل القلب يعني تدبلو انه بتفضي وتعبي بتفضي وتعبي. sounds هو كمان 100% بتعرف ليش؟ انه بالقلب في صمامات لما عم تعب so he says it's almost similar to heart work. In heart work you have valves. When you're filling and then when you're pumping you don't pump the same way you came in but those valves are closed and you open new valves. And then when you are filling the outgoing valves are closed and the incoming valves are open. يعني نوعا ما بس هون عندك تنتين. عندك تنتين ففي عندك عكس بعضهم. That's basically what you're talking about. I mean, I never thought about it in terms of the heart, but it's exactly the same. You don't have both valves of the heart working at the same time, otherwise you'd be dead. Okay. And when you have leaks on the heart, you don't feel too well either because blood is leaking from one side to the other. فنفس الشيء انه تماما مثل القلب فانه اذا واحد صمامات ما عم يشتغلوا بيصير في يعني خلل وما بصير في عندك واحد يعني بمرض ما في تشرب بصير معه قصور قلب. So in 30, I've been working on the machines 28 years, and I've never thought about the heart the way I never thought about it as a heart did or as the heart function. So as I told you in the beginning, you're never too old to learn, okay? And when you stop learning, other people, I mean, everybody has a different way of صار looking at it. التدريس اللي بيشتغل على الماكينات ما حدا ولا هو خطر له انه يشبه صمامات القلب لصمامات الماكينه، ولكن كمان مثل ما قلت بالاول انه ايام كثير انه الانسان مو بس معلم هو كمان بيتعلم، فهي بالنسبه له معلومه جديده انه يتعلم. ما بيعرف الكيف. So as you see, now we're putting a little color on this spent, and this spent is going to show you what we just talked about. This spent that's in here right now, see it going downstream, and it's going to drain. This is going to فعم بعبي
بعبي ال 82 فاتح، عفوا لا 35 فاتح، 35 فاتح عم بعبي مي نظيفه او دياليسيس نظيفه، بس بسبب انه عم بدفش لهون ال 32 فاتح ال 36 مسكر عم كبها على البرين. عم بعبي بال 35 بس فوق ال 31 مسكر عشان ما يطلع الفريش، تمام؟ عشان ما يطلع الفريش، بس ايش عم تصير بهالاثناء؟ عم بيضغط على لحظه اوكي سو هير كان بعد لاحظ هلا هون هذا مسكر، تمام، هذا مسكر عم عبي هون فريش، عم بضغط على هي عم تنكب. بس طيب الماكينه منين عم تجيب فريش؟ لا الفريش عم تجي للماكينه حتى يضل هون في مليان فريش، هذا مسكر لما هون عم تعبي الدياليسيس المسقط عم تكبس هي راحت باتجاه المريض. فدائما دائما دائما في عندك فريش عم تروح على المريض ووسخه عم تركب، لانه هدول عكس بعضهم. هي هون شوف المضخه عم تعبي هي، هون اخضر هي وين بده يروح هاد؟ لاحظ هذا مسكر وهذا مفتوح عم بروح على المريض. فطالما هي عم تعبي هون فريش بس المريض ما عم بيجي فريش من هون، تمام، عم بنكب عم بعبي بس عم بضغط بنفس الوقت على الوسخ عشان يطلع له. بس بنفس الوقت هذا الوسخ عم بضغط على الفريش عم ببعته للمريض وهاد تمام. يعني تصير العمليه الفريش عم يشتغل بحالتين، حاله عم بيجي بيتعبى بالحجر والحجر الثاني فيها فريش عم تروح على المريض. نفس الشيء المي الوسخه اللي عم تتعبى من المريض عم تنكب يعني فريش بالحجرتين والوسخه بالحجرتين. بس واحد جاي وعم بستنى وواحد قاعد عم بيطلع. نفس الشيء الوسخ، واحد عم بستنى والثاني راح على البريك والثاني راح على البريك. So it looks like it's a two-step operation. So the fresh coming and waiting, but at the same time dumping the drain. And here it's already waiting, being sent to the patient while this is filling out. Not really. They're working in conjunction. While the fresh is... بنفس الوقت عم شغل. Yeah, we had to really make it. It's two steps, but they're working at the exact same time. هالشيء العملية عم بتصير بنفس الوقت تماما. So they're both working at the same time. So think about it. Flow coming in from this direction, spit coming in from this direction, flip. Opposite. Push, 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 push. So they're working at the same time. نفس الوقت تماما. Understood in the body language. Now you understood the body language. You want me to do that? No. So they're working at the same time. It's a two-step operation, but they're working at the same time. That's why you have continuous flow, except for that one time where they switch. That's when you see that, when you see the flow indicator, when you see this drop down, that's when the balancing chambers are switching. On this machine and on this machine, it works the exact same way. فدائما شغاله الا لحظه السويتش هي اللي هي بتشوفها نزلت تحت، تكون عم تقلب الحجرات. So when you walk into a clinic and they tell you, I'm trying to think of a problem you would have. You walk into a facility, you walk into one of your clinics, and the flow indicator is going up, coming down, going up, coming down. There's no cycle to it. You know you have a flow problem. You don't even have to look at the machine. You know you have a flow problem. فإذا دخلت على محل وشفتها إن هي عم تطلع وتنزل بدون أي يعني رتمية أو يعني بدون أي توقيتية، يعني عم تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع فوق تطلع تنزل، بدك إياها توقيتية معينة، تطلع ترجع تطلع ترجع تطلع. فهذا هو بتوقيت معين 3.6 ثانية إذا كان الفلو 500. حتى لو كان جاز مع الإنذار؟
even if the system did not give you an alarm and this is playing randomly, أو that تحت يعني ما It or will, stays below, is it possible not to give you an alarm even though it stays down below? it will, if it goes into a field program, that's when this is tied into the volumetric system. If it goes into a field program, it may not initially give you an alarm. It may tell you field, F-I-L-L, field program. ممكن يقول لك انه اذا تغيرت الماكينه على بروجرام الفيلم ما بعرف إنه على تمليء او ملء فما بتعطيك الارم. But you'll see some type of warning. ففي مثل انه مو انذار وانما تنبيه. And if If it's shut. if it can't, with the field program, what the field program is trying to do is trying to purge the air out of the system. فتكون الماكينه فيها هواء فالفيل بروجرام بتكون عم تحاول تكب الهواء من الماكينه وبالتالي هي شو اسمه بس بيعطيك تنبيه وليس انذار تنبيه انه في مشكله. And if it can't purge the air out of the system within a certain amount of cycles, it will give you an alarm. فاذا ما قدرت تغير كب الهواء بيطلع وقت الارم بيطلع انذار. Okay. So it's filling. We'll call this chamber A, and we'll call this chamber B. هذا حجرة ألف حجرة باء. So right now, chamber A is filling up. Right now, question: chamber A is filling up with fresh or spent? Question. سؤال لكم الحجرة A هي أول وحدة عم بتعبي دياليسيس نظيفة ولا وسخة؟ تعبي نظيف filling up clean ما تطلعش. Yes. and spit and kicking out dirty. So chamber B is filling up with. والحجرة الثانية عم تعبي تعبي بإيش؟ وسخ بيطرح نظيف. لو عم تطلع نظيف chamber and هي is filling up dirty and spent and sending fresh to the dialysis. Yes. To the filter, to the patient. Yes. So, just like you said, it's filling up and it's displacing the fresh that was put in the previous cycle is pushing back downstream. فعم تعبي الوسخ وبتكتشف نظيفة باتجاه الفلتر. Okay? We'll stop here and we'll talk about some of the safety checks that are being done before it goes to the patient. فبنوقف هون ونحكي على لا مو حاجة على الخطوات السلامة قبل ما تروح على المريض. So we call it point of use. Point of use is the last, it's where the patient is going to come in contact with the dialysate that the machine is mixed up. فحجرة الاستعمال أو مو حجرة نقطة الاستعمال هي النقطة ما بين في تماس ما بين المريض أو دم المريض patient or patient's blood. No, the patient dialysate, not the blood. This is the patient's Point of dialysate. use. Point of use for the dialysate. Here, so if you think about it, this dialysate has two directions it can go in. It can go here, which is going to take it to the drain, or it can go here, where it will take it to the dialyzer. فهي الدياليسيس قبل ما تطلع من المريض هون النقطة الحساسة للمريض لا للمريض. للمريض باتجاه المريض. هون النقطة الحساسة إلى طريقين تروح. الطريق الأول تروح على الفلتر والطريق الثاني أبدا ما تروح على المريض ترجع تنكب. إذا كان في bypass. So if there's a bypass, it doesn't see the filter, it goes to the drain. Right. So you're getting ahead of me. So if there's a bypass, it doesn't go to the filter because you don't want bad dialysate going to your patient. So you're going to send that to drain until all the alarms are cleared and you know this is good dialysate. فهي النقطة هي محل ما هيطلع السهم الأخضر
اللي هو الكوندكتيفيتي هاد 7 و3 هي نقطة الأمان. بعد هالنقطة هي بتحدد تعطي الامر. لا بتحدد انه اذا الدياليسيت امينة وتروح عند المريض. So if اذا ما امينة بتروح على الباي باس وبتنكب لبين ما الجهاز كله يفحص حاله ويعرف انه الدياليسيت امينه انه تروح على الفلتر. هي فينا نسميها الحاجز الاخير، ما هو جواز. The last safety point. This is the last safety point. اخر واحد. This is where the temperature is monitored. This is the temperature probe. This is the NTC3. NTC2, remember, NTC2 was here. This is telling the heater to turn on. NTC3 that's the temperature monitor. So when you look at the front of the machine, the display, this is what's giving you the display to tell you what the temperature is. هي حرارة الدياليسيت اللي رايحة على المريض وهي موجودة من قدام. الحرارة هذا هون هو ال NTC3. ايش ال NTC3 ما بعرف. And this is the conductivity probe, and this is what's reading the conductivity on the front of the machine. When you see 13.8, 14, 15, this is the measuring device that's giving you that measurement. فهذا اللي هون بيقيس الموصلية. فالحرارة والموصلية دائما موجودين على الداشبورد من قدام، لأنه هو آخر نقطة أمان قبل ما تروح or the temperature. Then the dialysate will be diverted away from the patient. Right. If حتى so, يلاحظ انه خرج زي ما بتطلع الوقت يتعدل النقليه الحراره، بس تحسس انه الخلط صار مضبوط، الحراره صارت مضبوط، بقعد بفتح السماعات 24 وبسكر ال 25 26 ايه 26 ايه تحت له مشان ما يخرج ميثون مضبوط، بس بالبدايه بيكون عم يخرجها. ايش الخرز؟ يعني انه طلع خرجها طلع. ايش الخرز؟ الخرز هي الكرة بتطلع. بسموها ما بعرف. قلت لك انا هلا شوي سميتها طابع او مشعل. انا بالنسبه لي هي الحجرة فيها كرة. طيب. So what they're saying is that when the ball is not moving, they would feel that the valve 24 is closed and 26 is open, and all the dialysate is diverted away. that's correct. مظبوط أبو عبد. So that, remember, this is called a flow indicator. It doesn't mean that the flow or bypass, some people call it bypass indicator, some people call it a flow indicator. It means you don't have any dialysate flow going to the dialyzer. It doesn't mean that you don't have flow going to the machine. It means you don't have any dialysate flow going to the dialyzer. فهذا الخرزة اللي حكى عليها أبو حمزة بتقول لك ما في دياليسيت رايح على وين؟ على الفلتر على المريض، وليس ما في مي داخلة على على الحجرة أو على الماكينة، لأن المي بتضل داخلة وإنما ما تدخل، ما يطبق المواصفات لذلك ما تدخل على المريض. So this 75 is actually this. Yes, that's the flow. انتبهتوا شو؟ 75 هو هذا الحجرة واللي فيها الخرزة. ايوه تماما هي 75. So can you show us where is 7 and 300 machines so I can take a picture? They don't have. Lord, yes, I look.
So back there, طلع إذا في هونيك بهذيك الماكينات. so it's the same principle on both the machines. نفس المبدأ تماما على الماكينة. You know what? I'm starting to like it. I want to work with it. Oh, we gotta keep guys like you out of this business. You put us out. You got the nursing technician. You got this type. الحربي مع الحربي. Huh? So you maybe roll the machine up. Just roll the machine up. هذا بدك تجيبها. شباب Instead of cutting it out, بس just عشان خاطرين اسهل. So not do just roll the machine up so they can see it. We don't need to take it off because we don't have any water now. بس نشيل الخرطوم. يلا. We don't have any water, so it's... So, which one are the 7 and the 3 here in this machine? 7 and 3. Which is the kind of Let's see, 7 and 3. There's a... which one is over there? Over there is Here, this one you have, the setup is a little different. What This is one, you have, this probe may be a little different than, see, this is above this. هذا هو الثيرموستات هذا هو 7. This is the 3. That's right. ATC 3. I don't know if you can't, it's over here. It's the same. طرف رومان بالطرف. هنا هو الحرارة وهنا هو الموصلية. هذه الحرارة. That's هذا حرارة أنا داخل على خزان الحرارة. right. هذا قال له هذا المأخذ داخل له. إيه لا بس هو لا 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 لا. ليش؟ هو مركب. لا هو الحرارة ATC 3 هذا تبع الهواء. يا حكي هذا الحساس مركب جنب الصخرة. هو داخل على So is this going to the heater, the water heater? And this is the same thing. The conductivity and the temperature. That's going to be before it goes to the basement. فهذا السخان مو اللي بياخذ 10 سنين المي. هذا محل هو قصده ما بعرف. إنه داخل على الصخرة على الحجرة. So this one going to the chamber. So this heater going to the chamber that has the. Well, the heater is always going to be on the front side. It's never going to be after you mix up. It's going to be on So the where front. is it on this machine? So this hydro block is where the heater is. On this one. Not the heater, the 7 and the 3. The 7 and the 3 is going to be this. Okay. The 7 and the 3 here. Right down here. Right, it's right here. Okay. هذا قبل ما يوعد. Okay, yeah, yes. No. Now, no, because this is going, there's two, remember there's two when you have online clearance. Okay? But this here, if you follow the flow pathway, is this the dialysis? Where's the dialysis? This should هذا be the. function. Where is it? تعقيم. Down at the bottom. These are the dialysis, right? Venous and arterial dialysis, right? Yes. Follow this line. How? That's the blood lead. Okay. But this should go, that should be the first one. This one should be the second. Okay. We can go back and check the flow later. But if you look at,
نحن هلا مركزين هيك حكي هون بصير كشف نشطان وبيطلع عالي كنت بالك على فيك شطار ولا بشغل في الأرض؟ مو ما بيشتغل يعني فك الجهاز تركيب نعم خلينا نعمل مع المريض والله استاذ نقدر نطلع ويطلع So what we can do is we can, if we want to this afternoon, we can go in and we can pull off the tube and we can locate each one of the components. Or we can locate the NTC, I don't know if we call it NTC 3 on here, but we can locate the heater, the dialysate, and the connectivity. Or the connectivity probe and the temperature sensor. تضرب خفيف بني ادم انا حكي انت ما كنت تضرب ابدا من اول نهار ما كنت تضرب لا بس باكيت هلا ما شفت باكيت ما شفت كنت بس تشحت لا مو مش حيله كمان ما تصير فيها راس يقولوا لبعضنا الاولاد نحن اخذنا الباكيت نطخنه قال هون هندسة الطيران في أنقرة يكون ما هو شربان ولا شفت سيجارة فيه ولا شربان ولا كاس ولا كاس قول له ما يشرب كاس ما بيقدر يسوق بعد ال 24 تطلع هي إذا السائل اللي داعي على الغميض مو نظامي بفتح الكوبون هذا this is 26 and this 24 this Balance indicator. That's not, that's هذا نحن نلغيه لا بيجي مضارب يعني اعلى So this is that's the bypass. إذا كان السائل اللي واحد فتح ما هو نظامي تفتحه وتقلبه عليه شيء هون في خطين اللي طريقة So on this machine, this is the whole line clearance machine. Does that say 191, 190? Can you see this? هذا واحد This one? اللي جاي السائل واحد Here. You see, you know how to use it, I believe. هذا بيصير جاي هذا So remember now, this is تذكروا هلا remember, this flow pathway is not this flow pathway. This is for the K machine. This is a 4,000 machine. This flow, you see, it's a little different. نوعا ما مختلف Okay, so هاد لل 2008 اللي شايف شوفوا هون لل 2008 هاد لل 4008 لا في شباب There's a lot of resemblance. no resemblance, but flow. There's a lot of resemblance in similar parts, but there's some different parts. نحن هون عم نتعلم انه نحن نتبع نصلح الجهاز عن طريق المحطة. So we are now learning or acknowledging or admitting to learn that we are learning how to fix the device
by following the schematic and following the flow. Yes. تمام. Because if you don't understand the flow, you'll go, what should I do? Instead of looking at what the machine is telling you is going on. فإذا ما كنت فهمان تمام شلون الحركة ما بتعرف شلون شو عم يصير. Take a break. 5 دقائق 10 دقائق استراحة. Break. There's no, all you're doing is raising up the set point. But if the temperature is cold, you need to recalibrate the temperature so that when that water that's cold is coming in and you're trying to set the temperature at 37 for a display of 37, it's going to try to raise that temperature up based on the incoming water. It doesn't know that the water is warm, it doesn't know that the water is cold. If the water is too cold, if the water is very cold, it's going to make the heater turn on quicker or longer to heat up the water. If the water is too hot, if the water is warmer, it's going to turn the heater on not as often because it knows the So water. it really has no effect on that. It's out of, well, they're having to raise it up because the water coming out is so cold. It's trying to bring it up to 37, but it can't do that because it was calibrated for whatever the temperature was before. So that's why I was saying they need to go back and calibrate the set point at 37, and that's normal. And even in the United States, in cold climates, and one like in Georgia, in the wintertime, the ground temperature gets colder, so you typically have to go in and recalibrate the temperature. The temperature, the inlet temperature, that where it's not 77, but it's somewhere there at the Well, beginning. this is what's measuring, this is what's telling the heater to turn on, فهي but you're still measuring heat. اوكي فانت الشيء اللي سويته انه المي اللي جاي على الماكينه كثير بارده. فنتيجه البروده الماكينه مبرمجه بالبدايه انه ما ترفع درجه الحراره كثير. وبالتالي الشيء اللي عم يصير انه الهيتر عم يشتغل فتره طويله وما عم يلحق المي يدفيها بشكل كثير، فعم تضطر انت ترجع ترفع الحراره بحيث انه وقت عم تدخل على المريض تكون درجه حرارتها 39 حتى تلحق المي. بس انت ما عم تقدر تلحق المي لانه المي مبرمجه تحت بالقفع بالبدايه انه تدخل مثلا 37، بس بسبب انه المي كثير بارده ما عم تدفى بسرعه. هلا هو اذا رفع عفوا لا رفع حرارة الجهاز انه مثلا خش تاثير على المريض العملية هاي رفع الحراره؟ ايه لا when تعرضنا لهالموقف تخسر الدم للمريض ونزل ضغطه. So what are the effect of raising the temperature there to 39 is on the patient. If the, So that means the dialysate is 39. you know, So on the display they change the temperature to 39. so all they're doing, so we're using this chart, I'm gonna try to see if I can replicate this field. So, set point. This way. فعندك شغلتين، في عندك حرارة الماكينة من جوا وبعدك في عندك حرارة الماكينة قدام على الداشبورد. Okay? So set point, if the machine is calibrated, 37.0 should equal 37.0. فإذا الماكينة معايرة على أساس درجة الحرارة 37 تمام، هذا المفروض يطلع معك 37 لما تحط 37 يطلع 37. Okay? So if it's summertime, إذا كانت الدنيا صيف and they have how many seasons here? 3, 4, 2. Okay, so summertime, والصيف the ground, and I'll say ground temperature. Ground temperature, درجة حرارة الأرض. ground temperature may be, I'll say ground temperature may be 30,
30, I'll just say 36. درجة حرارة الأرض 36 Okay. بالصيف. Ground temperature. In the summertime, the ground temperature may go up to 30, 40. 40 in Saudi Arabia was like 50, but I'll say 45. Ground temperature, the water heats up. The water in the ground is hotter outside, so the water in the brake tanks, on the roofs, in the ground, on the brake, I say ground, but the brake tanks, it's going to be warmer. فلما تكون الصيف درجة حرارة الأرض، درجة حرارة الخزانات، الأنابيب، الخراطيم كلها تكون أعلى. بالسعودية كانت درجة حرارة 50 درجة الأرض. Okay. So the machine, this is the machine set point. Okay. هاي الماكينة من جوا. So in the summertime, if the water coming in is no longer 36 and it's warmer, the set point here is still going to be 37, okay? But because the water coming in is warmer, the actual temperature, I say display, this is the actual temperature, okay? This temperature may go up to 38 because the ground temperature is warmer. فهلا نفهم. So now I understand. فبالصيف الماكينة أنت بتقول إنه الماكينة المي اللي جاي درجة حرارتها مثلا 37. بالصيف المي كتير سخنة. فتكون مثلا درجة حرارة المي 45 أو حتى 50. فصحيح إنه أنت معير على أساس 37 بس حقيقة حرارة المي بتكون 38 سخنة أكثر. أعلى. So but the display says what? No, the display is going to be, this is going to be the actual temperature, but the set point on the machine, they set it at whatever they want it to be. They still have it set at 37. فالمي على هالأساس أنت مساويها معايرة بتكون 37 بس هي درجة حرارة بسبب إنه المي اللي جاي سخنة درجة حرارة 38. So if the machine basically could be calibrated, it would be more accurate. But what they're doing right now is, for example, they want a 37, so they may drop the set point to 36, and this will come down to maybe 37. فإذا كان برجع الإنسان بدخل معاير الماكينة بينزل الست بوينت. Where do you set the set point? It's on the machine. The operator, this is the operator. The operator, the calibration is done by the technician. The operator tells the machine, I want a 37-degree dial. This is the display. Well, that's the display, but that's based on the set point. So who put the set point? The operator. When you turn this on, Do and you know how to put on the same thing. فأنت لما بتحط الماكينة بتحط شيء اسمه set point. بدوش قد الست بوينت تبعتكم؟ 36 ونص 37 بتكون اساسي بالجهاز. 36 37 فاذا نزلتها اذا الدنيا شو بتنزلها ل 36 تطلع معك حراره المي بالحقيقه هي 37. How about in the winter? So, and I'll give that scenario too. In the set point, normally the physician, the nephrologist, they may tell you run patient A at 36.5, run patient B at 37.5. I see. That's normally part of the prescription. And that's correct, and that's a set point, and that's equal to the. Normally, if the machine is calibrated correctly, when you tell it 37, it should give you a display of 37. فانت لما السيت بوينت من جوا اول ما بتبدا تسوي لها تست للماكينه الرقم اللي موجود 36 ونص او 37 هو اذا الماكينه معايره مظبوط هي تمام حراره المي وبتطلع مع حراره المي كمان بين 36 ونص و 37 اذا الماكينه معايره مظبوط. اذا الدنيا شو انت بتحط لها 6.37 او 36 ونص بتطلع معك درجه حراره المي 38 على الديسبلاي. فمشان هيك لازم تنزل الست بوينت ل 36 بالصيف. بالشتاء so in the winter. Okay, so in the wintertime, the temperature may drop down to
30 degrees. فالمي درجة حرارتها يمكن 30. So the set point is still 37, okay? But in order to achieve a 37, you have to bump it up. So what they're doing right now is they're moving the set point up just to get it up to the regular temperature. فانت وقت عم ترفع على 39 ليش عم ترفع على السيت بوينت؟ بالضبط ولا برفع على الشاشه؟ على الشاشه حراره المريض برفعها. حراره calibration. Not calibration, just moving it up by in the operation mode. In the They're operation moving mode. the temperature up, trying to get the برفع على الشاشه temperature. عم برفع حراره الدم. في عندك يا حاج في عندك شيء اسمه سيت بوينت. انت بالبدايه شعلت الماكينه شغلت ماكينه قبل ما اعطيك تيست عم برفع الحراره. قبل ما تعطيك تيست. So before the test he is raising the temperature to 39. ما بيرفع. هو كل الكالبريشن بالفرق. تدخل على البرنامج ترفع الصوديوم ترفع الحراره قبل التيست ولا الدم والفلو. هذاك ما في. هذا فيه؟ لا في تطلع الاستصفاء تدخل على الحراره ترفع الحراره. ترفع الحراره ترفع الصوديوم تحط البيكربونات قبل الاختبار بيرفع الكالبريشن تروح على الطرف الثاني. So the question, okay. So the question is the change in the setting. Is it from the back or whenever you turn the device on and it's from the front? Okay. So let's solve. So can we move back in? So listen to me. So you have listen. So you have one. We're talking. You have two ways to change it. Listen to me. You have two ways of changing the temperature. طريقتين لتغيير الحرارة. The operator, المريض الشخص اللي عم the technician, calibration. الاوبريتور يعني الفني الغسيل تاتش من قدام. Okay. فني الصيانة كالبريشن من ورا. فهي طريقتين. Those are the two ways you can change where the temperature stabilizes at and based on where you select. فهذا الطريقتين هي ممكن تغير الحرارة. Okay? So when I'm talking about the set point, I'm not talking about calibrating the machine. I'm talking the operator. عم بحكي على الفني الغسيل وليس الكاليبريشن فني الصيانة. تمام. Okay. هذه اللي مش. When I'm talking, if we talk about calibration, calibration is the way to correct when it's not lining up. For example, when it's summertime, the set point, because the machine is going to tell you to set it, and when you do the calibration, it calibrates at 37 degrees. So in the summertime, when you do the calibration, the incoming water is warmer. Therefore, you're going to lower how quickly that heater stays on to keep it at 37, so that this 38 will no longer be 38, it will be 37. فبس بالنسبة لفني الصيانة بالصيف لما بتغير السيت بوينت وتغيرها من ورا بتغير الوقت الهيتر بضل شغال حتى يحافظ على الحرارة. فإذا كانت بالصيف بينزل الوقت حتى الحرارة تضل 37 وما تطلع ل 38. So we all on the same page. فهمنا هلا تمام مش عم يصير. Okay. So now, what he was explaining to me was during the test mode or in the winter time, he's moving the temperature up. He's trying to trick the machine into thinking that I'm warmer than I am. In other words, he's moving, the set point is off, so he's trying to move the temperature up so it brings up the conductivity and it brings up the temperature to compensate for the cold water. فأنت كنت عم بتحاول تخدع الماكينة بحيث انه بالبداية عم ترفع الحرارة مشان تعود
انخفاض حراره المي مشان ترفع الحراره والكوندكتيفيتي بسرعه لانه المي بارده. Right? فانت بالبدايه بالاول هيك كنت عم تساوي مضبوط؟ Is that correct? Yes. Okay. So you can do that in small degrees, but when you get above a certain point, the machine is going to tell you, it's going to give you an alarm in the test mode because it knows what you have set. It's not within range, so it's going to give you a temperature alarm during the test mode. فاذا كان انت سويت التغيير حراره السيت بوينت لما بتشعلها كثير، يعني رفعتها مثلا من 36 ووصلت 39، الماكينه بتعطيك انذار انه انت كثير لعبت فيها، فما يعني الماكينه ما بتقدر تعطيك انذار حراره، ما بتقدر تظبط حالها بهالمجال لانه غيرت انت السيت بوينت كثير. بينما اذا غيرته قليل معلش، بس اذا غيرته كثير الماكينه بتعطيك انذار حراره. ما كان عندي مجال اتجاوز نزال الحراره غير بهالطريقه. في عندنا تعقيم اسمه حراري. كنا له حمزه اسحاق بنعطيك 3 دقائق، هذا وين ما توقف التعقيم بيعطيك تيست. والله 3 دقائق ونخلص بالشده تساوي. ضبطنا والكل ما كان يتجاوز هذا طلع من 10 اجهزه بنفس الطريقه، دقيقتين 3 ونص. You could bypass the هلا كل هذا السؤال ايش you could تاثير على bypass هذا is by raising the set point. This gentleman recommended that said that we may be able to use heat disinfect so we can raise the temperature and then stop in the middle of it and then resume dialysis. No, because it's going to, when you go into heat disinfect, it's going to raise it up. It's going to warm the machine, but then to go into test mode, the machine has to be within a certain parameter, so the temperature has to come back down. فلما سويت لها هيت ديسنفكت بعدها الحراره بترجع تنزل وبالتالي بالشتاء حكيم بالشتاء عم تسوي تعميد سخان بالمي بالحوض المحلى ما عندنا سخان، فنحن عم نحط الجهاز 3 دقائق او دقيقتين تعقيم حراري وبنرجع بنطفيه بنعطيك تيست ياخذ تيست نظامي، حتى من دون ما نطفيه بشيل التيست فورا بتربطها بالتيست بيكون التيست لحاله بكبر 4 ساعات جلسه نظامي ما يعني الجهاز زمان اخذ 30 دقيقه حوالي. لا في يعني يا حكيم بتضحك على الجهاز. So one thing that you may not know about dialysis in Syria, December, January, February is very cold winter. Portion winter snowing. 7 تحت صفر بالنسبه لي. -7 degrees last week. Okay? About from here. We were 2 degrees here, they were -7. So because of this, and because of lack of heating, then there is no heaters inside the RO system or the water system. And the dialysis clinics, the rooms, there is no heaters. There's no heaters. So people come in, they come in and they're dialyzing. So the only way we can warm up the machine is through heat disinfect for 3 minutes, then interrupt, and then put it to dialysis. That's the only way you can quote unquote warm up the machine. So you're warming, okay, so think about the machine, and it may work. And they said that's the only way it works. تخيل الحياة اللي عايشينها لما بنحكي له عليها. المريض المركز الرئيسي يعني هاي الشغله يعني بس هاي الشغله ما هو بسوريا قبل الحرب. لا بس ما كان قبل الحرب ما كان في الوظائف. ما كان في خصوصا موضة. بس نحن جايين الصبح الساعة 7 أول وجبة لا نشغل مكيف ولا صوت وبعدين المي الخزانات وحطها بوز. So this is the electronics. This is the hydraulics. So basically what they're doing is they're pulling in warm, they're pulling in the incoming water that's cold. And they're trying to
heat up the internal parts of the machine عم تحاول تحمي الأجزاء الداخلية من الماكينة so that when this cold water comes in, there's less cold surface area for the dialysate that's mixed or the fluid that goes downstream to come in contact. That's what they do. Yes. Okay? And that's fine. Okay? But you're still going to have the issue after you do that. If this water is still cold, eventually, even though the valves and some of the components are dissipating heat, the valves are working so it's going to warm it up a little bit, but you still have the issue with the cold water coming in. صحيح أنت عم تحمي الماكينة لما عم تحط على الهيت ديسنفكت وعم تحمي الماكينة من جوا. بعد ما حميتها بديت الجلسة مشي حال شوي بس المي لسه عم تدخل مي باردة. Well, it seems like that this solution, yes, theoretically, still cold water is coming in, but it is warm enough that it's not really showing that it's cold. Because it's working for them for 4 hours. Yeah, it's working, but this is still off. This, and you can ask the question, but I'm pretty sure the display is not going to be match up with the set. Is that not correct? فلما بسويها هيك تسوي لها هيت ديسنفكت وتشغلها الديسبلاي ما بطلع معك نفس الحراره اللي انتم مسويناها السيت بوينت عن from the operator. From the operator. من الشخص اللي حط الماكينه. عرفت علي شلون؟ فهمتوا السؤال ما فهمتوا السؤال؟ بس ما في خيار بس نحن هذا كلام بيطلع انذار بعدين بعد فتره. Would there be an alarm or just there is no match? As long as it's, I mean, you'll know it's out of range. You'll set 37, and it may say 36. فاذا حطيت السيت بوينت على 37 وحميت الماكينه وشغلتها بتطلع انت السيت بوينت انت لما بالبدايه حطيتها 37 بنص الجلسه بتطلع بتشوف الحراره 36 وليس 37 حتى انه انت مساويه 6.37 بس عم بطلع الديسبلاي 36 لانه لانه المي جايه بارده. هذا هون يعني في ضرر شيء على الماكينه او على المريض؟ Is there any harm for the patient or the machine? It can, I won't say harm as long as your conductivity is in range and your temperature is in range. فما في ضرر طالما الكوندكتيفيتي ضمن الطبيعي والحراره منضبطه. But if it's low, the patient will freeze. Well, the patient will be cold, but they won't freeze. They'll feel cold. And the conductivity won't be at the prescribed level because the dialysate, when the dialysate is colder, the conductivity is going to decrease. فلما إذا نزلت الحرارة إذا أنتوا سويتوا هالعملية والست بوينت تبعك 37 بس الديسبلاي هو 36 شغلتين بصيروا. أول شيء المريض ببرد ولك بردان وثاني شيء الموصلية بتكون نوعا ما أوطى لأنه كل ما نقصت حرارة المي هذا مربطين مع بعض نقصت الموصلية. الحل لازم ندفن Solution, heat up the water before it comes in. Yeah, even this place, like, I worked in an area where it was cold water in Mongolia. I set up a clinic in Ulaanbaatar, Mongolia. You think it's cold here? You haven't seen cold. 31 below zero. فأنتم حاسبين هون برد اشتغل هو بمحل 31 درجة تحت الصفر. الحل الحل اللي لاقوه. And I set up a clinic in Bahrain, Saudi Arabia, the Kingdom of Saudi Arabia. Temperature, they had to cool the water in order, it was so hot they had to cool the water. فاشتغل مساوى وحدة غسيل بالبريدة بالسعودية. لا سخنة نار لازم يبردوا المي قبل ما يحطوها. Okay. يبردوا المي. المناطق اللي بحكي عليها مشاكل تبع
بيبقوا جوه معزوله ومكيف وهذا كله موجود. نحن عندنا يمكن المحطه بيبقى مقلعه لانها هي نص الشارع لازم نبدل البنود نص الشارع. So here's okay. So here's our situation. Our own station is in a room that has no windows. We changed the windows 5 times, and they blown up with this shit, or they're plastic, or just saran wrap Right. to cause some wind isolation, but not really actual serious isolation. So we really have no way of isolating the areas where you worked. It was good hospitals, good clinics where there is some insulation to some extent. Yeah, but my point was, either extreme, you have to correct it, but in this situation, with what you have, it's going to affect, cold water is going to not just affect the machine, it's going to affect the output of your RO system. Okay? الحرارة الباردة ما راح بس تأثر على الماكينة، بس تأثر على كمان جهاز التحليل. In other words, خف إنتاجه. if you have a 10 station unit and your water decreases by 20 or 30%, and it's a direct feed system, you're not going to make enough water to supply the machines, and you're going to get flow alarms on the machines. فإذا كان أنت عندك جهاز تحليل، Or no water alarms, I'm sorry. No جهاز water alarms. تحليل متصل مباشرة مع الماكينات وليس خزان. فإذا كان عندك درجة حرارة منخفضة فبطلع معك no flow أو no water على الألارم وقف الماكينات إذا كان حرارة منخفضة. As in, have any of them seen هذا الشيء صار معه real شيء. cold of winter? صارت معك هالشيء؟ Yes? No? He has. Okay. عم بخفف ضغط المي اللي طالع من الخزانات تحت الواحد مسمار. بسبب البرودة صار شيء. صار معك هيك شيء سبب برودة؟ بسبب البرودة لا ما صار معنا شيء. لانه كلها خزانات. So most of the ROs are not direct feed, but they are stored هلا in هدول the حليناهم هدول الكيف مباشر بس شغلته محط فلوت تبريد نظام ملحق بنسموه ملحق بس هدول ما بنحط هذا الحل سخان جوات الماكينة. ليه سخان ماكينة لانه مباشر بس شغلته في خيار انه بس شغلته على بس هذا بس شغلته على التيست بس هيك عملت الفلو شلون؟ So these machines, once you turn it on, you put the flow at 300, the heater will heat it up and will take care of it. That's direct translation. I don't know what that means. These, there's no. هي بدها تيست اجباري ما في غير الفلو قبل التيست هو بتجاوز تحسين الحرارة. You have to test the flow بتمس before you الموشن. change the flow. So they're stuck. أحسن حل. Well, it's not so much the flow in this machine. Remember, if you've got 300, if you have 300 mLs coming in, or 500 mLs, or 600 mLs, or 800 mLs, the water, so the machine is going to try to heat up the water based on what's in here. So it doesn't matter the flow. If the water temperature in here is 36, the machine is going to try to it's going to tell this heater to turn on so that it sees 37 down here. It doesn't matter whether the flow is at 800, it doesn't matter if it's at 300. So the impression I have is these heaters are so efficient that they can keep up with how much work they have to do if the water temperature is very low. Not really. No, because if the water is too cold, it will not keep up. فإذا المي كثير باردة حتى إيش ما كان ما رح يسخن ملحق. سخان المي ما رح يلحق. على الفلو 300 هدول ماشي حالهم بس هدول جباري بحطوا لهم تعقيم. So at 300 he said, since the flow is not very much, the heater is able to keep up. Yes, in cold situations, yes,
but the machine, how can I explain it? Every manufacturer is going to tell you, they're going to give you specifications. You need to operate the machine in this with 120 volts, with 16 amp current, with the temperature at this range, with water that's free of bacteria. They tell you all of these things in the beginning of every operator's manual. This is what they tell you. تخصيصات كل ماكينة بتشتغل بدرجة حرارة مثلى بفولتاج أمثل في بداية الكتالوج تبع الماكينة. So if your water temperature is too warm or your water temperature is too cold, basically what they're telling you is this machine is not going to work to the standards that we've إذا set. كانت حرارة عالية أو الحرارة واطية تبعت المي، ولا كان ماكينة ما راح تشتغل للمواصفات اللي نحن So it's like if you try to run, this machine is set up for 110. This machine is set up for 240. If you bring this machine to the United States and plug it in, it's not going to work correctly. فإذا جبت الماكينة أخذتها بأمريكا حطيت على 110 ما راح تشتغل. If you plug this machine into a 240 or 230 volt source, it's not going to work correctly. هي إذا شغلتها بس 240 أو 220 كمان ما راح تشتغل. ما اختلفنا هو لا أعطانا يعني قلنا شغل الكمبيوتر ما قلنا الحل. So solution. So there's a couple of ways, some solutions. If you're heating up, we talked about the heat exchanger here, okay? In really cold environments, what they do is they take water that's already been heated and they put it on the source water so they can use the heated water energy to heat up that source water a little bit more before it goes to the RO system. فالحل الشيء اللي يساويه هون شوف وين ال 77 ال 77 اسمه هيت اكسشينج. فالمي اللي رجعانه من المريض قبل ما تنكب تنسحب من الحراره لتدفي المي الجايه. That's on the feed water. لسه ما حطينا مريض. So this Is that no heat? Huh? What is it? I'm sorry, what is it? He's saying that we don't have a patient yet. تست مع عدي الحرارة. No, I'm talking about any, in that unit, there's no heat, there's no hot water, there's nothing. In that unit, there's no heat, there's no hot water. أكيد هو ما وصلت له المشكلة، إحنا جينا الصورة، فتحنا بالكثير، حطينا التست حرارة ما عدت. So here's the problem. Coming in the morning, 6 o'clock, cold, freezing. Turn on the machine, turn it on, put a test. Heat does not pass. No heat, no heat doesn't, heat alarm doesn't pass. Alarm. So the only way they can bypass it is put it in heat disinfect. To heat up the internals, To heat up the internals, and then they take it out of heat disinfect, put it and in put it into dialysis. أول نحن عارفين إنه الحل بجهاز تسخين بالمحطة الماء. We know that the solution should be there. فنحن عم نحكي على الظروف الحالية، ما رح يعطينا شيء أكاديمي ما لنا مختلفين. نحن بالظروف الحالية السؤال كالتالي. نحن اللي ما عندنا حل غير الحل مشان نمشي الجهاز فبيأثر على المريض. في عنده حل هو. وفي عنده حل ثاني بغير السخان. Do you have a better solution other than the water heater? The only thing I would say is you could, it's almost like in the northern parts of the United States where it gets so cold, they have heaters on the engines and they'll plug the engines into the heaters and keep the engines warm so they don't freeze up overnight. You could get a wrap maybe if you have electricity. Maybe get a thermal, a heat wrap. He deserves a kiss. قلت لك ستايل بوسي. اوكي. انت حط سخان على الماكينه. صوبة يعني؟ ايش في عندك مثلا واتت فيها. حرام لف الماكينه بحرام. ايوه كويس. Good. Yep. Good. So like a heating يعني ما دفي المي دفي الماكينة نفسها. هلا يا حكي اذا المي
جاي من محطة التحلية، غرفة محطة التحلية بعيدة عن إذا كمان المكان. نفس أنا جربت مرة واحدة بس حطيت لحظة خليك كمل. يا حكي المحطة التحلية بعيدة عن مكان الجهاز إيه. تمام؟ يعني احنا عم نسحب مي من محطة التحلية ومحطة التحلية بيرد المي المي باردة. بس انت تعطيك الجهاز نمشي. ايه بس الجهاز بتحافظ على حرارة جواته. الجهاز بيكون اسخن وعم بدفى. يعني هلا المي عوض ما بدك يدفى انه الوجبة الثانية ما يصير معك نزال حرارة. بكون حلو شوي يكون الجهاز بيدفى. ايوه يعني المي نفسها بالمحطة بس ثاني وجبة ما يصير انه هاي أنا الطريقة عملتها هاي الصيف، أنا حطيت مراوح على الجهاز لحتى ايه So he did the opposite. He did in the summer it was hot. So he put fans on the device. انا حطيت صوبة كهرباء على خرطوم المي جاي على الجهاز سلطت عليه اكيد انا بياخذ So he put water heat devices. You know how devices that emit heat on the hoses that are coming in. Yeah, he got the hoses. بس الخراطيم تسخن كمان. انا بدي تسخن هذا المي جوات الخرطوم قبل ما على الجهاز نو بروبلم. مو انا في مي ما يفتح بالنسبه للخطه مثلا كم ساعه او بالليل So do you think the best way is to put blankets in the machines the night before or overnight? And overnight, just keep, you know, like heating blankets. In our days, Yeah, when بالليل إذا في عندك كهرباء, I don't know if we need to buy heating blankets. no, I think just a regular blanket wouldn't do it. I mean, you want to. What they're doing is they're warming up the inside. So what we're doing, if we wrap it up with a heating blanket and put it over the machine, basically we're just keeping this machine, the body of the machine, warm. So when they come in the morning, the only thing that's going to have to be heated up is the cold water coming in, not the internal parts of the machine. فبدك تفكر بطريقة إنك تدفي الماكينة سواء حرامات سواء صوبة معناتها الحل اذا ما دفينا المي من اساسا ما حطينا الدفي للجهاز. ما قلت يجوز غلط. How about heating the water in the tank? Is that Well, that's the same thing as heating the water, hot water heater. أو معناتها شو اسمه بدك تدفي المي سخان فيه لا نحطه نوع ستانلس 316 متفقين كل شيء فيه $10,000 كده. Right? If you're going to heat the water in the tank, is why not just get a hot water heater? Are there hot water heaters? هي بس اول ساعه بس بعد بس اذا بنحط سخان No. Inside the RO or inside the tank? No, external. You would heat the water going to the RO because, again, keep in mind, cold water, your RO is not going to be as productive. فتحمي المي قبل ما تدخل على الار او. عشان إنتاج الار او يزيد. ما بتصير عندنا لانه الخزانات طول الليل مليانات والمي بدها تيجي على الاجهزه من الخزانات ما راح نستفيد. قبل النهار يعني انه يكون خزان تجميع مليان، خزان تجميع اللي المي تفوت على هو الهدف زياده الانرجي كون أذكر هون ولا هذا مشرف. هذا وقع نحكي خلاص So now yes, we heated the RO, but then we have a storage tank, and those storage tanks are cold and they can very cold, اكيد and we can have heat. Okay, so if it's one just keep less water in the tank, so when you come in the morning and start up, the water that you're putting in there is minimal. So خلي نترك مي قليلة في الخزان بحيث انه بتجي سخن المي على الروح تسخن المي جاية تجيب مي ضيفية عن شو اسمه. تبسط نيكست مستر بيس تمام؟ كل الشباب كل واحد يدبر راسه. هلا فهمتوا شوفوا. They understood and they want a solution without any expenses or any work. The thing is, عم لاقي لها حل. ليش بتاعها the tank is water heater. What's
hot water heaters now. Can I Not show you big, the most- we're talking hot water heaters. لا 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 Your home, you have بتشتغل tankless hot water heaters. They heat up the water as it as passes. it passes. ونقف عليه. لكن هلا برحة قلت لنا انه ارتفعت درجة الحرارة سبب الحلال للدم صح؟ ايه طيب المناطق اللي قلت لنا عليها انه توصل درجة الحرارة 50 قبل الممبرين عم تدخل على الجهاز، الجهاز خاصيته يسخن بس ما خاصيته يبرد. المي ما بيشتغل الجهاز، قال لك انه عم بيبردوا المي. يعني معناتها بالخزان. اللي فيها هن عم بردوها. هنا بردوا. خلص استنى. يعني بالنتيجة بدها تيجي مي معتدلة للجهاز، الجهاز على بردك نعم. نعم. بده حرارة معينة. So now they understood the idea and the concept, and they wanted to see, they would figure out how. So tomorrow, next week, or next year, they'll come in and they'll have this awkward solution. And you're going to say, yeah, it works. It works with me. So we understand the temperature, we understand the conductivity. This is where it's going. So monitor. We talked about NTC3. Okay, this just tells you about where NTC3 is located on the board. They don't need to know that. They just need to know, understand the principles right now. لازم بس تفهم المبدأ، ما بدك تعرف. So earlier, someone noticed, I think someone figured out that bypass. The bypass comes spent. If the conductivity is not up in range, valve 26 on this machine, valve 26 opens, energizes, valve 24 closes, so there's no flow going to the dialyzer. فإذا كان الكوندكتيفيتي أو التمبرتشر ما هي مضبوطة، ال 24 صمام 24 مسكر، بفتح 26 وبروح على الباي باس بكب المي وما بروح على الفلتر. You notice all the valves are controlled on this machine by the actuator. So هل الفالف هاد يسيطر عليه من البورد الاكشويتر بورد which is board number 2. That's board number 3. ثلاثة. Left to right, number 3. من اليسار لليمين 3 اللي فيه الاي سي 8 و34 اللي هي الباي باس فالف نمبر 26. Okay? So this, and what I'm going, if you can tell them, what I'll do is I'll put this in a PowerPoint presentation. I can't send the PowerPoint. I'll make a 1 or 2 slide per page PDF, and I'll send it to them by email, or I'll upload it to that website, or I'll share it. بسبب انه هي المواد خاصة بالفرسينيوس ما بيقدر يبعث لنا اياها او شو اسمه ضخمه. معلم حلفنا عليك خلاص. نحن حلفنا عليك. I told them that you're not allowed to send us, otherwise you will be crucified. Crucified by Fresenius. ممنوع ينشر، تمام، لحقوق الطبع. فلما شو اسمه لما برجع حط لنا اياها بباوربوينت برزنتيشن وببعث لنا اياها وبشيل انه هي فرسينيوس. حط اللوجو تبعه مشان ما تنحقق. هي طبعا غير. هل هو راح بعد ما حكيت ملف التشغيل تبعه؟ So what are you sending this? I'm sending this, but I'm going to break it into a pop. It's going to be a PDF. So they'll have a bunch of pages, but it won't be the PowerPoint. So technically, I didn't send them a PowerPoint. I just sent them a PDF. فهو ما راح يبعث لكم البرزنتيشن على الباوربوينت لانه هي فيها مشكله مسؤوليه، فمتى ما غير البي دي اف بعث لكم اياها لانه كاتبين له انه ما تبعت الباوربوينت، هو موقع انه ما يبعت الباوربوينت
بغيرها PDF وبعتكم PDF بس ما بعت باوربوينت. طبعا فيها حركه وفيها فيديو. فيها حركه وفيها فيديو. عشان حرام. مشان حلال. انا تبعك فيديو عندي. شلون؟ لو صورناها نحن فيديو لقطة بالسوية لا طبعا. مو في خلاص هلا ماشي يا وليد. تمام. اوكي. So now, after the conductivity and the temperature are within range, لا دخل. ده خلص هو معك. We were asking whether either of the three members of the bypass the borders and they're in. Tmam. so they all coming together. They're coming together, they'll be here in 3 hours. So that sounds like kebab time to me. مو مسيا شلون؟ مو مسيا نفس المحل كباب same place. شو عليه؟ مش رايك يكون بنفس المحل؟ والله محترم محل الجماعه. هات اشوف مش رايك اليوم. معهم كويس؟ So we're taking a vote. Kebab, Doctor. طبق بس انت تكون فريكي. انت تكون فريكي. He eats rice. We want to eat kebab. He said rice. انت تكون فريكي. بس نحن ما He said kebab. He said something insulting. Uh-oh. Insulting to me. عرفت قلت له؟ قال لي انه انت قلت كباب، قلت له لا انت قلت شغله يعني زليتني فيها. He's apologizing. He's apologizing. كباب. كباب. مع جماعة. مع جماعة مع الجماعة. كباب. مع الجماعة ايه ما تشوف. تمام. بس والله هلا انت اي شغلتك؟ هلا انت دير بالك على نسوانك وخلاص. بس انت بنحكي. So kebab and كباب. He's gonna eat rice. أي ساعة؟ بس شو صار الشباب؟ إيه تمام الشباب بس اتصلوا علي 4 ساعات. شو ساعة؟ يعني 6 ان شاء الله. 6 ان شاء الله 6 o'clock. ان شاء الله. بالوسط انتم Yes. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. God willing, right? يلا كان ولي ان شاء الله. So I can get a few extra How's your sleep? pieces like that chicken. Will they have the chicken today? Which one? Chicken? We're going back to the same restaurant. Yeah. So will they have the chicken with the rice? Did you like that one? Oh, that was good. Freak it. You it is your freak it partner. I like everything, but everything. Tara, I like freak it. Okay, so you get a special plate. If that was the last plate that day, that was the last plate we sold out. Wow. خلاص فريكي عليها كباب. فريكي لبناني. فريكي عليها كباب. تمام. والله بشوف ناس شلون تشتغل فريك إلى وقت الإعلان شلون تفك علينا شلون بيحطوها شلون تسود وتشوي شلون بنشرح شلون تشتغل الأراضي ما بدو ديكتو كان يدوسوا عليها شلون بدي أحطها بالمعطي ولا لا؟ نعم. او طهر هو بالدرج الحرارة. Okay. يلا ها. Okay. So right now the flow is going towards the dialyzer. Okay. See that? Goes through the dialyzer. Comes out of the dialyzer and you see the filters. This machine should have. This machine is missing a filter. There's usually a dialysate rubber. This machine, this should be at 73, should be on this machine. It's not. سمعتني 73 المفروض يكون It's a filter. لا ما فرش لا It's just a filter. what is 73? A It's a filter? filter, and it's not on this machine. But there should be a filter on it so that any debris or particles that could come out of the dialyzer, it's captured in this filter. Wow. Yeah, notice. شوف هذا شوف لا
No, that's a sample port. That's where you draw the fluid. هذا بتسحب منه السوائل. Yeah, I'll show it. I have في عندنا pictures. هذا I think someone may have taken it off. Not here, but someone, wherever it came from, looks like they may have taken it off. فهذا الغاية من هذا الفلتر 73 هو إذا طلع أي شيء من الفلتر، قطعة بلاستيك، قطعة شغلة، عملة إلى آخره، هذا الفلتر بمسكه حتى ما إيش؟ حتى ما تدخل على الجهاز وتزقه. And I'll look on some of the newer machines, maybe I'm wrong. بس الفلتر هذا ما شفناه ولا بجهاز. لا لا موجود موجود بعدين. كانت أجهزة عندنا. خرطوم الكبيرة أو عبدون تفك دخل انابيب المياه من تحت من تحت هي كبيرة هيك تفتح كبيرة. ما فيهاش شيء. لا في بقلبها مصفاني So they knew exactly what it was in 2008. بس ما Just like a tennis ball. It's like it was, it opens, you turn it, twist it, and it's got Just with your a, head, right, and it's got a small filter inside. small filter, he recognized it. Yeah. I did, هاي مشان اذا في قطع الخرطوم موجود خارج يستخدموا الجهاز بيعطيك رسالة انه صار في قطع شو واحد يفتح يطلع فعلا المفروض So does it give an alarm that there is? no, it's a filter you just change out, you clean it, you check it during the preventive maintenance. I just noticed it wasn't there. موجودة بعدين هذا صيانة دورية. I think normally it's right, it should be here. Should be on this one, right around here. نعم بالنص مدورة هيك كبيرة. ايوه تمام ايوه تمام So they recognize it. نعم شفناها معلم So what that can, if you don't have that filter in place, what can happen is, little small debris, if you had just a small piece of fiber that came off your dialyzer, or a small piece of debris that came off the dialyzer, it could go into one of your valves. It could actually keep one of your valves from fully closing, and then you have flow problems. فإذا طلعت هي شوف هي انحطت هي راحت وين؟ بدها تروح توقف فينا توقف. بس ما في فلتر تدخل وبتروح على واحد من الفالفات او الصمامات عود ما مسكر مضبوط وصير معك فلو الارم. بس يحكي هلا وقت القطع بيصير الجهاز انذار ثاني بلاد ليك انه يصير يفوت دم للجهاز. ايه وقفت غيرت الفلتر ظبط الى اخره بس هي وين تروح هي راحت هي. ايوه تمام هي راحت عند البيت. So he said, well, if this rips, there is a blood leak alarm. I said, well, that's not the issue. The issue is that there is a piece that eventually would go downstream and would clog something. Right, this could be just debris, not a rupture. This is, like you said, debris. يعني تكون مو شرط هدول تكون قطعة بلاستيكية متسفنجة. عرفت هدول اشياء ايبابي ايوه او شرط. نعم ايوه تمام. نعم اوكي So this is something to think about. So comes through. This has a now it's a pressure transducer. This on this machine. This is a dialysate pressure transducer. حساس dialysate. Dialysate pressure transducer هو الحساس. هو حساس ضغط الايش؟ الراجع dialysate. Dialysate. يعني نحن نسميه حساس تي ام بي TMP sensor. There's no TMP. Remember TMP? Remember TMP is the dialysate pressure minus your venous pressure. That's how you come up with TMP. فتذكر ال TMP هو ضغط الدياليسيت. Venous, I'm sorry, venous minus dialysate, right?
الضغط الوريدي ناقص الضغط بالدياليسيت، وهذا البارحة حكينا عليه. البارحة. هاي الفلتر، هاي السفنجة، وهي الشعيرة. الضغط هون والضغط هون، الفرق بيناتهم هو ترانس، يعني هو ترانس ممبرين بريشر. ترانس اللي هو يعني يتجاوز طرفين. ترانس ممبرين بريشر هون فينس بريشر، هون دياليسيت بريشر. الفرق بين الضغطين هو التي ام بي، هو الضغط على طرفين الممبرين. ضغط الدم اللي نازل وضغط هو ضغط الدم نازل، ضغط الوريدي. الوريدي لأن الضغط الوريدي هون مثلا بيطلع معك زائد 200. زائد 200 نعم. هذا الضغط الوريدي. ضغط فاستولة. ضغط فاستولة. ده مو ضغط في السودان بتقراه هو 200. ضغط الوريدي. تمام. ضغط 200. والضغط هون لأنه طلع هون إذا في عندك 200 طلع هيك، وعندك هون 100، ايش قد التي ام بي؟ 100. لا تمام 100. 200 ناقص 100 هو الضغط، و100 من أين اتجاه؟ 100 هيك. يعني الضغط لبرا مكان مثل هي الشاحة. ذكر في شغلتين، فرق التركيز والضغط. هذا الضغط هو التي ام بي. ضغط الدايرة زي ما عرفوا من هون. ايوه. التي ام بي. يعني ترانس هو منقص ضغط الوريدي من ضغط تي ام بي. راها بدي اتعلم انجليزي. تي ام بي يساوي فينس بريشر ماينس دياليسيت بريشر. هذا مشكلة. هذا الضغط، حساب الضغط، حساب التي ام بي. حساب تي ام بي كهنا التي ام بي اللي هو الضغط ما بين فرق الحجرتين، الحجرة الوريدية وحجرة الدياليسيت، هو فينس بريشر اللي هو 200 ناقص الفرق بالسوائل او الدياليسيت. Do those machines measure the dialysate pressure? Yes. So is it on a display? No, it's measured in TMP. So if I know the venous pressure and the TMP, I will be able to tell what the dialysate pressure is. Yes. Yes. So the TMP is 100 and the venous pressure is 200, then I know the DP is 100. Yes. عرفتوا شلون؟ نعم. فالماكينة ما بتعطيك ضغط الدياليسيت، ايش تعطيك؟ تعطيك التي ام بي. فبتقرا التي ام بي وبتقرا الضغط الوريدي، بتعرف ايش قد الضغط بالدياليسيت اللي جايه من وين؟ من 9 من فينس من دياليسيت بريشر ترانسدوسر. طيب عندك لا من عنده انا ما كنت بعرف. You know, I'm starting to learn how to become a bio. This is scary. I mean, I'll come back in 2018, you'll be up here doing the training. So, one thing I wanted to point out too, this is why, again, I come back to, in the beginning, I talked about preventive maintenance. عشان هيك بحكي على الصيانة الوقائية. Preventive maintenance, الصيانة الوقائية. Okay, this is one of the checks, checking your pressures. That's part of the check on the preventive maintenance. فعشان هيك بتطلع على الضغوط. So if you don't do your preventive maintenance, connectivity, temperature, pressures, and you're expecting your machine to work, that's crazy. فأنت إذا ما سويت الصيانة الوقائية ولسه عم تتوقع إنه ماكينتك تشتغل، هذا يعني توقعاتك ما رح تكون صحيحة، لأنه لا يمكن ماكينة تشتغل إذا ما سويت لها صيانة وقائية. If we can start thinking, it may not happen overnight, but if we can start thinking, do the PMs, it's going to save us time. It's going to make the machine last longer. It's going to make the patient's treatment better because the machine is working the way it's supposed to be working. فإذا سويت الصيانة الوقائية بهالعملية بيكون أنت الماكينة تشتغل فترة أطول، الماكينة تتعطل أقل، والمريض بياخذ جلسات غسيل ممتازة لأنه الماكينة
عم تشتغل بافضل ظروف ممكنه لانه انت سويت لها صيانه وقائيه. بريفنتيف يعني تحافظ على عرض الفجر. عارف ايش؟ في عندنا كم صيانه هو بيسوي له حكمه يوميه هيك. هو جالاك شو مندب فاضح فيه شيء. او بسموها بي ام، اختصارا صيانه صيانه وقائيه. لفظة مينتيننس حكيت؟ مينتننس. صيانة. So maintain, preventive, maintain, preventive, maintain. ترجمتها صيانه دوريه ولا صيانه مثلا صيانه وقائيه بس او دوريه هي كمان نفس الشيء. So, periodic. What is periodic? So is periodic preventive maintenance? periodic, sort of, this is scheduled. For the K machine, every 6 months, you should be checking out certain parameters on this machine per the manufacturer. فالبريفنتيف مينتنس هي مبرمجه او الى برنامج دوري، فاسمها صيانه وقائيه على حسب برنامج دوري معين. فكل 6 اشهر هي المفروض تكون تساوي شغلات معينه حسب كتالوج من الشركه الصادره. Okay. So every 6 months, there's a 6 months or 2,000 hours, there's a PM procedure. At 12 months and 4,000 hours, there's another PM procedure for this machine. مع 6 اشهر 2000 ساعه او 12 شهر 4000 ساعه. I believe the 4008 machine, it's every 1 year and 2 years for the preventive maintenance procedure. في عندك شيء كل سنه بتساوي وفي عندك شيء كل سنتين بتساوي. لا Okay? And I'll throw this in. So when you're young, I have a son, he's 24. He never goes to the physician to get his annual checkup. Preventive maintenance. فعنده ولد عمره 24 سنه ما بيروح على الدكتور. على الوقايه preventive maintenance يعني الصيانه الوقائيه. فابنه 24 سنه ما بيروح على الدكتور. هو for you For me, I go in every year بروح مره بالسنه على الدكتور. because I'm much older, and as you get older, I got more hours on me than he has on him. عنده ساعات عمل اكثر من ابنه. بروح على الدكتور مره بالسنه بشكل دوري. فحصل عملها. فحص كامل. When I was his age, I went in every 3, 4 years, 5 years, or if something was wrong. Okay? لما ما كان شغله تنكسر. So that's how when you get a new machine, you can run it, no problems, 2, 3 years, and then it starts breaking down. فعندك ماكينه جديده بتشتغل فتره 2 3 على بدها تتشرع. When you have an old machine with more hours on it, you have to do the preventive maintenance like clock. إذا عندك ماكينه قديمه لازم تسوي لها صيانه دوريه بشكل منتظم حتى تحافظ عليها ما تتشرع وما تنكسر. What is the life of a 4008 or 2008? That's a good question. If the maintenance was maintained in the beginning, there's no cap on it. إذا كانت If it was maintained from the very beginning. إذا من أول نهار عم تسوي لها صيانة وقائية حسب الكتالوج وحسب كل شيء بتروح معك سنين ليالي ما لها عمل افتراضي. So what is the 22,000 hours? 22? Well, some people in some of the countries I go to, in the Philippines, they have a 30,000 hour rule. Any machine above 30,000 hours,
30,000 hours has to be pulled offline and jumped. It doesn't matter whether the machine was working correctly or not, over 30,000 hours. حسب الدولة الموجودة. بالفلبين 30,000 ساعة، بعد 30,000 ساعة بتتشال وتنكب. إيش ما كانت الماكينة. And that's, I'm not saying that, I'm just giving you an example. That's stupid. مثال. That's stupid. أقول هذا غشم. إنه يكون في قرار 30,000 تكبر. إذا كانت عم تشتغل حتى لو عم تشتغل. Because it's not the hours that makes the machine run correctly. It's the maintenance on the machine. فنقول إنه مو السبب هو الساعات، وإنما الصيانة الدورية على الساعات على الماكينة اللي تخليها تشتغل. فإذا كانت صيانة دورية مضبوطة، ماكينة بالساعة تشتغل. He said those 2008 are working like gold. Yeah, you can run them 40, 50, as long as you're doing the maintenance on it. ممكن تشغلهم 40-50 ألف ساعة طالما 50,000 hours, 40,000 hours. طب حكيم ليش هذول راسخينهم ب 30,000؟ Why were they pulled offline from the United States to start with? Because in the United States it's a different system. In the United States we do an 8-year depreciation on our equipment. So financially after 8 years the machines are fully depreciated. So if they want to buy new assets, they can do it after 8 years of depreciation, regardless of the hours. But what DaVita has started doing is they actually take their K machines, they send them back to the factory, get them fully refurbished. And Factory or well, back to GI Medical. Okay. They get them fully refurbished, and then they put them back in the clinics, and they don't pay the $14,000 for a new machine. They pay about $6,500 for a refurbished machine, and the technology is not that big of a difference. السبب إنه هدول طلعوهم وبعتوهم. النظام المالي للشركات الكبيرة بأمريكا هو إنه بعد 8 سنين أنت أربح لك تجيب الماكينة وتكبها وتشتري جديدة على إنه تتركها عندك. لا مو العقار. مشان النظام المالي والنظام الإداري والنظام الضرائب. شيلها وكبها ولا تكون عندك. فهمت علي شلون؟ في هذا النظام. فهلا من جديد صارت في شركة ثانية تاخذهم وتقلبهم وتظبطهم وترجعهم وترجع تشتريهم، فتغير هالنظام المالي من جديد. بس من زمان كان اربح لك شيلها وايش؟ وتكبها. انا عندي سيارة مثلا، انا عندي عيادة خاصة بسبب نفس النظام، عندي سيارة دفع رباعي 3 كراسي. كبوا السيارة؟ لا حقها شحال؟ $1. السيارة كلها؟ السيارة حقها $1 على حسب النظام الضريبي. نزل السعر على مدة 8 سنين. فهمت علي شلون؟ فحقها $1 بياخذها 8 سنين، فإما آخذها كبة أو أتركها عندي. أنا قررت أتركها عندي، هن DaVita أو الشركات الثانية قرروا يكبوها ويشتروا جلد. أنا بالنسبة لي قررت أتركها عندي، بس على حسب النظام الضريبي حقها $1. إذا تبيعها لابني مثلا حقها $1، بقول له هاي $1 خذها خلص حلال زلالة. يتساوى بالسوق صراحة. يعني الخارج قدروا من الضريبة الأساس ما قدروا. خلاص ما بياخذوا من الضريبة. يعني معنى آخر إنه كل ما السيارة قدمت عندك تزيد عليها الضرائب. لا بتنقص. لا بتصير تنقص قيمتها، ما تضل لها قيمة. ما تضل لها قيمة. بعد 8 سنين بصير قيمتها صفر. بس انت هتستخدمها، يعني انت مستفاد منها. خلص انا بالنسبه لي مستفاد منها. وما بتدفع ضريبه. ما بدفع ضريبه. معناته واحد يروح يفضل يشتري سياره ممتازه مثل ما قلت مشان ما يدفع ضرائب، بصير هيك شيء؟ يعني مشان هيك عم بتجيبوا هدول وبرجعوا بسووا لهم في دفع شيء جديد. زي اني نيو جبنا الاحدث جبنا في 22 وحده بالمستودع بالترماني. هلا بشوف لينا هي رئيسة شو اسمه. نبدلها بدك تعوض هدول؟ المشكلة ما راح يعدوا لعنده. ليش؟ عفرين. خلينا فريم مصاري شوي. دبر. سماس.
So might as well Mahmoud. So they were wondering, is there any of those in the warehouse of Sam's? And there are, because they gave us these, they want 2 of those. They want 2 of those. About Yeah, we, هو انا سبسة Huh? هو انا مسبسة Abdul wants 2. These are his. yeah. أنا دكتور فأنا أحط الضوء إلى توسيع القسم بدل يعني اليوم قسم من عدد الضوء. Sure. لا بشتغل فيها يعني في متبرعين حقين للاجهزه اللي عندكم يعني متبرعين مثلا هل المركز بده يبدل الاجهزه الموجوده عنده؟ نحن 15 طبيب اشتغلوا مع سامس وأدنينا عم نسمع على كل الأشياء. أي مركز بده يبدل هذا بكب قل له هاتوا نبعثهم لعنا، فبنبعت شاحنة بنلم وبنمشي. اذا المرة قد لك شيء فجبنا من 4 سنين ما بين والله نسيت ما بين حكيت قلنا نبعثكم ترين اوله بسوريا واخره وين؟ بامريكا. باعتين 82 وحده منهم. So maybe this may be a leaner conversation and a leadership Yes, conversation. this is because leadership. It's way over. long term, if you standardize the equipment you have in the field, you're going to cut down on your downtime because everybody is proficient in it. You're going to have more interchangeability because everyone is operating with the same types of parts. Having multiple different types of equipment. It's the 4008 and 2008 are probably the most reliable. The Gambro, Beatron. Yeah. The only problem with the 4008 is going to be you're always going to have to go back to the Brazilians to get the parts, and they're going to charge you a premium. 4008 or 4008. Why is that? Because they're the only ones that have the parts. Whereas with this machine, there are remanufacturers for the 2008 machine where the boards, some of the components, you can get them remanufactured. Like GIA Medical, they make the face plates. They can redo the front panels. They do all of that, so they can in a discounted price. So that's why in the training, it's much easier to train on this machine than on that machine because Fresenius, I have some materials on it. I've gone through the training class, but I can't give them out because then they won't give me any more training. So, but on these, I have a little. I can do a PowerPoint and give it to you. Because you know, 2008, the Vila is so powerful, they own. Well, not really. I just know some people who have given me some things, and I know some of the sources. So it's just cheap. This machine is cheaper to maintain than that machine. هذا الصيانة الدورية للقليل أمريكا. نعم ده طبعا الشباب انه هي تبعية مشبك وطني فهي شغالة 10,000 هي شغالة 10,000. طلع القريش جديد. هنا وحسن. هذاك انظف هذاك اجد هي شغالة وين؟ الوطني العراق. عبد الغني كان عم يشتغل للفرتور في مهندس هذيك يعني شغالة 22,000 زيادة. Okay, so this one is 10,000 hours, and this one is 32,000 hours. This one looks like it's been to war and back. And that one is so clean and so good from the inside. لا في نبرة Even dust, there is none. نظيف الموضوع بلاش فضول اذا كان That's only got 10,000 hours. He said 10,000, I don't know what he read. ترى يبقى ابو شهاب اي والله عبد الغني So والله something to think about long term. So this is what you just talked about, the TMP. هاي شو عيبك معلم؟ The dialysate pressure, if it's 110 and your venous pressure is 80, your TMP, I'm sorry, if your dialysate pressure is negative 110 and your TMP is 80, you're going to have a 190, okay, on the TMP, the transmembrane pressure. في سؤال بس Remember,
It's venous minus TMP. So when you have a negative, it's going to add those two together and you're going to come out with the 190 on the TMP. Is the dialysate pressure negative? Is there suction in dialysate? Because when we go back to, I'm going back to here. Remember the dialysate pressure, you have a UF pump here. So the UF pump, we haven't gotten to it yet, but it's going to pull fluid off the circuit. When it pulls, it's going to create a negative pressure. Okay? So that's how you end up with a negative dialysate pressure. ايش السؤال؟ الاخ ابو عيسى بيحكي انه اذا كان عندنا نحن ضغط ضغط الدم قلب الشعيره معروف عنا، ضغط الدياليسيس نرمي هذا ضغط انت 200 ناقص 100 بيطلع عنا بيطلع لنا تي ام بي، تمام؟ الدياليسيس منين بيحصل عليه هالرقم هذا؟ شلون؟ يعني احنا عندنا 3 ارقام. ايه؟ عندنا الفينوس بريشر معلوم الرقم، الضغط وريدي. وعندنا كمان الرقم التي ام بي معلوم بيطلع على الجهاز. الدياليسيس هو اللي مو معلوم. هلا احنا المعلومه انه قلنا ضغط وريدي ناقص الدياليسيس طلع معنا التي ام بي. طب انا شلون بطالع عندي رقمي ولا شلون طالع بقسم الضغط وريدي على التي ام بي بيطلع معي؟ ما هو تقسيم. اي سؤال شو؟ ما هو تقسيم. سو هذا حساب. ايه تماما حساب. الحساب هذا سؤال حساب. عندك التي ام بي يساوي ايش؟ في رقم ضغط ناقص فينوس ناقص فينوس بريشر ناقص دياليسيس هلا الفينوس معلوم، لو بحط رقم مثلا 200 وليكن والتي ام بي فرضا 100 هلا عندنا رقم ثالث مجهول، شو بنطلع؟ المجهول هو الدياليسيس بس. يبقى بدك ترجع للصف الكامل حكي، هذا الجبر. هذا بتاخذه لهالطرف غير اشارته، وهذا بتاخذه لهالطرف غير اشارته. فدياليسيس بريشر 200 ناقص 100 يساوي 100. فبالجبر لما بترجع تنقل من طرف لطرف تغير اشاره شو اسمه. فالدي بي بده ينتقل لهون وهذا بده ينتقل لهون، فبيطلع معك 100. ونرجع كمان عمليه طرح. هذا كله عمليه حسابيه. بس كمان تنقيص يعني ما في تقسيم، ما في تقسيم. الشغله الثانيه الدياليسيس بريشر، الماكينه لا تحسب او لا تحسب عفوا ما تقيس التي ام بي، وانما تحسب التي ام بي، ولكن تقيس الدياليسيس بريشر برقم 9 اللي هو ترانسدوسر دياليسيس بريشر ترانسدوسر رقم 9. بتقيسه هي بس ما بطالع قيمته على الشاشه يعني لا ما بطالع قيمته، طالع قيمه تي ام بي رسم تحسب لك، تعرف الفي بي وبتعرف الدياليسيس بريشر. الفي بي ما ظاهر على الشاشه يعني ما في على الشاشه، هذا بيطلع الترانسدوسر بتقص لك اياه وبتحطه بالمعادله. عندك الفي بي وعندك هذا مقاس، تعطيك التي ام بي بيطلع معك على الشاشه. بس ما في داعي نحسب. شلون؟ مشان نعرف يعني واضحه تمام؟ يعني هو التي ام بي هو ضغط الدم داخل هيك ترانس. ايش يعني ترانس؟ ترانس من محل لمحل، من محل لمحل. ترانس ممبرين شو؟ مو هلا احنا بنحكي واحد ممبرين شو؟ الشيموني نصف النفوس، نصف الغشاء، نصف النفوس. ممبرين هو غشاء. ترانس ممبرين يعني على طرفين الغشاء، جوات الشعيرة هو وريدي، برات الشعيرة هو ضغط ايش؟ دياليسيس. الفرق بيناتهم هو ترانس ممبرين
بريشر. يعني الضغط على شطرة طرفي في الشعر. على الشعر. ديت عم بضغط على الشعر، واحد عم واحد من جوا ترانس ممبرين بريشر. بريشر، ترانس ممبرين بريشر. شوف تحت، شوف الشريمون شلون مقطعة. والله بس انتوا احلى من الشريمون. So that's basically what you just read. So I was saying that your filter is more artistic than mine. Oh, I like yours though. Yours is, you've got some good skills. So I'll send this to them also. راح يكون هيك كمان. Okay? But it just explains it. Just like you just explained. Exact same. لاحظ فهمتوها هي ولا ما فهمتوها؟ هذا الغشاء هذا الغشاء النفوذ، هون الدم جوات الشريمونة من طرف اليسار، ومن طرف اليمين هو الدياليسيت. فإذا كان الدياليسيت ضغط الدم أكبر من ضغط الدياليسيت، الحركة بتصير هيك أو بتصير اتجاه الخارج. إذا كان الدياليسيت بريشر أكبر من أكبر من الفينس بريشر، والتي ام بي تكون نيجاتيف، وين بتروح السوائل؟ تدخل من الدياليسيت. Is there entrance of dialysate to the blood segment in the TMP when the TMP is that way? So dialysate don't go to the blood. You know, they never come in contact. Dialysate in the blood never come in contact. So, I mean, the same principles. I didn't understand all the Arabic, but I was watching, and the same principles you taught them yesterday. هذا لازم يكون دائما اذا بدنا ناخذ جلسه كويس لازم يكون ضغط الوريد دائما اعلى من ضغط لا، ضغط الوريد اعلى من ضغط الدياليسيت. الدي ام بي لازم يكون عالي حتى ما تدخل سوائل من الدياليسيت للدم. لازم دائما يكون في قوه بهالطريقه بهذا الاتجاه. بس الضغط الوريدي لازم يكون اعلى من الدي. بس احكي مو تي ام بي اعلى من الدياليسيس. هذا الضغط في البيت ايه له علاقه بكميه سحب السوائل. ضغط التي ام بي له علاقه بكميه، يعني مثلا المريض عنده لترين، ضغط التي ام بي بيطلع مثلا 100. اذا واحد عنده 5 لتر بيطلع ضغط 200 مثلا. طبعا. مرتبط على الشعير وعلى الضغط. So here's the question. Does the degree of ultrafiltration rate affect the TMP? Yes. قلت له طبعا. Absolutely. ليش؟ تعرف ليش؟ بدي اريد اعمل يعني اذا ليش؟ لأنه ال TMP أنت لما عندك الضغط الوريدي ما عم تغير. نعم. وعندك هي الغشاء. من طرف الوريد، من طرف الطالع من الدياليسيت في عندك شفط. فإذا بدك تسحب أكثر الشفط أقوى بكثير. فالفرق بيناتهم الضغط السلبي بالدياليسيت أكبر، وبالتالي التي ام بي بصير أكثر. حكيم هاي الملاحظة بنشوفها وقت ما نحط منحنى سحب اكثر بالبداية، بالنهاية يكون أخف بتنزل. بتغير تي ام بي تمام. So the more fluid you pull off, the greater the negative pressure, The more TMP. the more the TMP. So they said also in confirmation of this that when you put them on a profile that pulls more at the beginning and less at the end, they would notice the TMP would be high at the beginning and then it would go down to the end. Exactly. شلون؟ Exactly. Exactly. Correct. So he's trying to learn English. He's learning English better than I'm learning Arabic. So he's smart. في شيء نقدر نحطه. So الاشكال. دائما نوصل right there, I'm sounding young and smart like this again. قبل ما نوصل للمعلومات قبل ما ناخذ بدنا اياه نتعلمه ما بناخذه، ما بنوصل زي ما نضل هيك
we stay at this pace, we will never get to where we need to be getting. لأنك أسبوع لسه حتجي. أنا كده. 28 بالشهر. 28 بالشهر. لا ما هو اكيد انه حسب الجدول الاول 22 بس. We only have, يا حكيم we only have. الشباب لسه عندهم شك Just one other, we're in the UF ultrafiltration. ها؟ We're in the ultrafiltration actually. هلا وصلنا على السحب وخلصنا. إيه، هذا الحكي كلياته بالاضافات الموجوده هي كلها الشروط والصمامات هذا كله بتعاير نحن نتعلم شلون يعني كل مضخه هون عم تدخل على شو اسمه فين؟ صمام. لا تدخل على شو اسمه اللي هو السياج اللي جوا كالبريشن كالبريشن كل اضعافها موجوده هون لها هنيك ضبط تفتحها بتجربها بدي اجرب هاي شغاله ولا خربانه بحطها هنيك عليها تفتح تسكر هذا بس هذا الحكي انا بدي اعرف وين هي هون بدي اجرب هذا بس بال 4000 So he is casting some doubts that we would have enough time to learn what we've seen here. We can learn how to calibrate here. Okay, so two things on the calibration. Calibrations done without an RO are just great. In other Just words, if we're, until I get an RO system, there's no calibrations that I can show you until I have an RO system. So you're basically just reading the same manual that I can send you by email anyway. المشكلة إنه نحن جبنا جهاز بعثنا جهاز تحليل من أمريكا وقام عليه بالمقدار بدهم شقد ليطلعوا 4500 دولار ليطلعوا بس مش هبقى تفرقني؟ ليش يعني هلا انت مش هيصير امر يعني مش هيصير امر هذا الصح فلينا جايه بكره لينا شو اسمه صار انا ما بطلع بايدي الصرف 4000 دولار لمين جاي؟ بس رح يبقى ولا رح يرجع؟ لا بدنا نحاول نبقيه لا ما ندخل مثل موسوعة تركيا ما راح ندخله لانه اذا تركناه هون نستفيد منه واذا دخلناه على هنا هون بضل شان تعليم دورات سوريا بتشتري ارخص سوريا بتشتري ارخص فلبين ما نقرر على الجهاز لينا هي اللي تقرر هذا لينا نفس جهاز خاص الفلاتر. ومعه جهاز خاص بالفلاتر ايوه اثنيناتهم هذا جهاز خاص الفلاتر اهم. جهاز الفلتر نفسه نفسه بالقصة. بس مو اي فلتر في فلاتر قابله للغسل بس علينا هنا بنصنع شغلات شفناها ما والله بعرف سووا صواريخ معلم ويش وش ترجع عليك اول ما وصل صواريخ ويش اسمه ويش تصنيع محلي يعني تصنيع محلي حتى الصاروخ بيطلع هيك من ويش يعني بسم الله الله اكبر على الفوعه بنزل شو شيء حوالي طيب فقررنا ان شاء الله بلكي شو اسمه بلكي هلا لينا بتجي وتقرر. So the decision about whether to release those devices is above us. The $4,000 is above my debate. I said Lena and Muhammad are the bosses there and Majid. And they're the one to decide whether to pay that or not. So they'll keep that equipment if they don't pay it, so. بريك 10 دقائق. Break 10 دقائق. To me, they have to, I mean, they're gonna have to because that equipment is staying in storage, it's not gonna do anyone any good. The quicker, I mean, كله الصبح اليوم بلد You know what he said? What? He said that based on that, you want them to go home now. no. على وياك الشباب My, hand. ما حدا بيشتري $700. ما حدا يدفع You can buy me a ticket, I'll bring you. I can bring the United States to Turkey. $700 And it's costing me $350 for packaging and shipping. at the most. And I gave them an invoice that that's $30. And they want $700. I said, nope, we keep it. So what They they said said, when it's a valuable piece,
I will auction it. I said, Who's going to use it? Nobody knows how to use it. they don't Maybe have. they'll go and put this on the gas pump in Syria and try to I isolate. don't know. You know what? That's not bad idea. Filter خليوها للبمب هي إذا ركبت على فلتر بتنظف مازوت الجاسولين كويس. Now you just gave us a good idea. You may have. كمان عارف شلون؟ بتحط أول شيء بطرف المازوت بتحط الدياليسيس يسحب. تسحب تطلع لك مازوت شو اسمه زيت بنزين ركب له حنفية. بس ما في عداد. هي العداد نفس العيرة. عداد 300 سي سي minute. انا بقدر يلا Anyway, 10 minutes break. We really need. All right, let's take it. So you want to take a break and then we'll finish up with the UF and then be done? Or Yes, is that good? Take a break? ناخذ استراحة. So the blood leak detector, if you have I think you talked about blood leaks yesterday, but if you have a blood leak, if the dialyzer ruptures, or if you have a leak on the dialyzer, you would want to check it after the dialyzer, not before. So there's a blood leak detector after the dialyzer on the arterial side of the dialyzer. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ blood leak detector حساس. فإذا صار عندك انفجروا شيء شعيرات من الفلتر فبدك يكون البلد ليك ديتكتور بعد الفلتر على الطرف الشرياني من الفلتر. تذكر انه اذا الدياليسيت ماشيه بهالطريق شايف نظيفه من طرف اليسار لون اخضر واليمين اصفر ووسخه اصفر الدم ماشي باتجاه مع الأصفر. لا الدم ماشي من اليمين لليسار تمام والمي يجيب عكسه والمي جايه بعكسه. فلما تكون طلع على اول شيء على اليمين I diverted a little bit into the concept of counter current. The dialysate goes opposite direction of the blood. فإذا طلع إذا الدم من طرف اليمين أول ما بدخل الدم مو الدياليسيت الدم. فإذا الدياليسيت وسخة فرق التركيز لسه بضل كبير. لما بوصل الدم لتحت يكون نظف بس الدياليسيت تبعتها تركيزها صفر وبالتالي بصير لسه اكسشينج. فالبلد ليك ديتكتور بيكون على الطرف الشرياني من الفلتر اللي هو الطرف الدياليسيت اللي طلع منه. كمان نفس الشيء مشان الموضوع شلون؟ اذا دخل الدم والسائل عم بيجي ايه وصار مثلا في بنص الفلتر انفجر شيء شعيره طلع دم منه ياخذ ما خليه ايه بياخذوا هيك لانه في حساس لانه مسار الدياليسيت بهالطريقه. طبعا هذا احكي من نستفاد من هالشغله انه ما ينحط شو اسمه سائل الدياليزيت او الدياليزيت مع الدم مش مع بعضه تحسبا لهيك شغله. لا مو تحسب ما بيصير عندك تغطيه 50 ما بيصير تغطية. بس كمان ما استفاد من هالموضوع. لا 50% ولا 50%. التنقية بتضعف إذا ما مشيتهم عكس بعض. نعم هتمشيهم مع بعض ايوه مع بعض. حاجه البلوك هي البلوريه هلا ما بعرف أنا. Is it it's a glass piece in the device? Yeah. So it's right here. The part that connects into the tubing, it's just a piece of glass. And all it does is it shoots a beam of light through it. فهي قطعة إزاز فيها مثل تيار ضوئي مو تيار حزمة ضوئية تعدي. So it almost looks like this. It's located here. لازم كنت بتفرج عليها شوف شو دائما فكرنا هيك أنت بتفكر نطفة؟ هاي الشغله الوحيده اللي هي المشكله بس الله بصر ليش؟ لما
ما اخذت تبع الكربونات One inside there, there's a piece of glass. Okay, عشان that ما piece يشفط is لك it's on one end, the other. الكربونات هي مش Yeah, I think it's- مش فضل بره جزء من الدوائر وهي بتوصل So the glass looks just like this. And on one side you have, this is the receiver side. هذا المستقبل حساس مستقبل وهو اللي ببعت ضوء اذا فيه دم ضمن الجهاز. مو بس مسبب وقف خالص. طب بيعطي بلاد لي ما The device doesn't give an alarm, it stops. So it gives them long. Does it stop? ضل شيء طب The blood leak will stop the pump. يعني وقف. Blood leak is a blood alarm, so it would always stop the blood pump. It will stop the. It would not send it into bypass. Yes, because it's really the blood circuit is now is compromised. So the extra الدم ما بيوقف بس توقف دوران السائل لا دوران الدم دوران دم يا شباب المضخه كلها توقف. كل المضخة وقفت اذا جات عندها ستارت ولا ابدا ما بتاخذ ستارت ابدا بس عطى بلاد ليك بهذا الجهاز ما بياخذ ستارت. هذا انا بحكي على هذا حتى على هذا الزلمه مين عم يحكي على حتى هذا حتى هذا بيعطي بس لازم عطى بلاد متى ما ليك. صار في بلاد ليك لازم تدير بالك عليه تشوف ايش الضخة لأنه مضخة الدم بتوقف. بس معلم ما بعرف اذا هي اكيد غلط هالشغله. احيانا اذا بيكون هالنزار بنص الجلسه طبعا انا مسوي شغله كثير خطيره بس يعني اخر ساعه بس اخر ساعه بيشيل الخرطوم الحساس القاطع. خرطوم الوريد الخرطوم الوريد تحت حجه الوريد وفي له قاطع نلغي حساس على الحساس هذا انذار غير هذا. لا هو هلا البلد ليك بروح مؤقت بس ما هذا انذار ما له عشان تحسن So كمل الجلسه. when there is an ongoing blood leak alarm, there is what they do. بشيل الخرطوم خالص نلغي. بس ما هو هذا هو الانذار. When we have blood leak alarm, sometimes بس ممكن يكون في We disconnect this. خلي الدم يعدي على الحساس. So they take the hose out of this. هيك حالة إنه نوعا ما نكمل بس نكمل الجلسه. They will finish up the session and then احيانا غير فلتر اذا كان في مشكله اللي صار غير فلتر بجوز يكون لقيتها So how do you know it's a mistake? شلون تعرف انه هذا غلط؟ غلط لأنه هذا احتمال يعدي خسارات دم عندك احتمال يعدي. بعدين هوا كمان ما انسان هوا So there's a chance that they may have clots, air that goes through this. خلينا نسمع. So they're guessing. انتوا عم تفكروا انه هذا اللي هيك عم يصير فتفكوا شو اسمه. So there's a way what you should, instead of guessing, because the guess could, one day you may guess wrong. The فاحتمال day you guess wrong is the day someone's going to die. فهو انه احتمال انه انت يعني تحزن واذا حزنت غلط في احتمال المريض يموت. So what you should do is, and I think I gave some of these strips, or Lena purchased some of these strips. They're blood leak strips, okay? And what you should do is go down to the venous or the arterial side of the dialyzer, and you can actually check to see if you actually have a blood leak. And if you have a blood leak, then you should discontinue that treatment or change out that dialyzer instead of bypassing it. But first you need to verify that you don't have an actual blood leak before you disconnect. Go, take that out. فالسؤال لا الجوز هذا يكون مضبوط الجوز يكون غلط اذا كان غلط احتمال تقتل المريض فيفضل لينا احتمال دكتوره لينا جايبه معها شيء اسمه بلاد ليك ستريبس فبتاخذ له وبتطلع على الفلتر الدياليسيس اللي طلع يعني من طرف المحمول من طرف مداخل الدم والدياليسيس طلع هون بتطلع
على الستريب بشوف اذا عندك بلاد ليك، اذا في عندك بلاد ليك لازم تغير الفلتر. اذا ما في عندك بلاد ليك ممكن تسوي له باي باس بهالطريقه، بس تتاكد اول شيء البلاد ليك حقيقي ما بصير اذا بلاد ليك حقيقي ولا لا. بس الحكي بتصير هون يعني مش بيدري بس طلعنا الخرطوم هون جوات الحجرية في حساس انه في دم بالانابيب، فبس طلعته من هون بدون مضخه بس المستشعرات طبعا الضغط الشديد المريض بيفتح على الاخير انه ما في مرض تمرير. هالشيء هذا وقف موضوع الاستشفاء. ما بتغير الاستشفاء، بتغير بس الضغط الوريدي. So what they do is that when they remove, let's say there's no blood leak, so they need to take the strip. There's no blood leak, so they disconnect the venous chamber. They take it out of the thing and they take the clamp out. So they open this, they disconnect, they pull it out of the clamp here. Yes, They leave it in here. No, they take it out. الفوق بتعرف التحديد I forked that. Leave that بس in. التمام. Yes, they leave that in. They take it out here. They take that one out. في حساس ده في حساس حساس ضوئي هون Eh, في حساس هذا هو بيعطي عدامة الدم وهيك. So then what happens, then the machine will read that that the pressures, the venous pressures are going to be off balance. Does that change the TMP and does that change anything? Or dialysis? That won't change the pressures because if the machine is in normal mode, this is أوامر من الحساسة. so that's not going to change the مش pressure. ما في ضغط. But when they take the tubing out, the machine will see that there's no blood. Yeah, it doesn't sense blood, and because it doesn't sense blood, it allows you to go into modes that you shouldn't be able to go into while you have a patient on the machine. Like you can hit the prime button, and that's a problem. شلون؟ لما إذا سحبت الهي سحبت الأنبوب منه تعود تعرف الماكينة إنه ما في دم وما في مريض، فتسمح لك تروح على أشياء بالبورد ممنوع تروح عليها وإذا في مريض إذا في مريض على الماكينة مثل برايم مود. Right? Is that what they're doing? They hit prime, and then the blood pump turns. So هو احيانا عم نسوي النقطه اللي لما نعرف شو المشكله وبنفس الوقت يضل الدم ما يتخسر يضل يدور، فنعرف انه ارتفع. So the purpose we're doing this is so the blood pump will continue to work while إنه صار في in the تهريج system until we figure out what's going on. أو إنه صار في تهريج قبل ما نكتشف ايش الامر. So I'll tell you, I'm going to explain it. I'm going to tell you the story, and then you can explain it to them. نحكي لها هلا قصة. Okay? So when we used to do dialysis, the dummy chambers. We used to put the dummy chambers in, and we had dummy chambers all over the treatment floor. You put the dummy chambers in, you hit test, you would prime the machine with dummy chambers. There was a time when you would use the dummy chambers. Back in 1998, 99, there was an incident in Georgia in one of my clinics that changed the entire country on why you cannot find a dummy chamber in the clinic scene. If you, in the United States, if you have a dummy chamber out on the floor and CMS sees it, they'll give you an automatic IJ, immediate jeopardy. Reason being, one of the technicians in our clinic, they had a problem with air alarms. They put the dummy chamber in. They took this out of the optical detect. They took it out of the line clamp. They hit prime. When they hit prime, the pump started. They were trying to get the blood. They were trying to get the micro bubbles out of the system. They made a mistake. The lines ran dry. They sent an air ambulance to the patient and killed him immediately. ففي شيء اسمه
دامي تشامبر يعني حجرة كاذبة اللي تقدر تحطها لما بيطلع معك بلاد ليك تقدر تحطها وتقلب الماكينة من مود لمود تغيرها لبرايم. عادة بتسوي هالشيء بالبداية حتى يسوي لها برايمنج للماكينة بدون أي مشاكل، حتى لو في بلاد ليك بتسوي لها برايمنج. فبوحدة من الأيام اللي هو بيشتغل فيها اجى واحد من الفنيين حط هالشيء وشالوا الانبوب وشغل البرايم، البامب دارت وقامت سحبت الهواء والمريض مات. هو تحت مرته. فعلى اساسها تغيرت الحكومه الامريكيه غيرت الغسيل بكل امريكا انه ما بصير يحط، والشيء اللي انتم عم تسووه ما بصير يصير. لان هي حجه وين دخلتها ضليت الجهاز شغال عليها شهر بدون حجه اساسا ما وصلنا من جوا والله اضعف الطول ما بصير يشيل الطول اول ما عم تعلم شغلات صح هلا. So we are learning the good stuff now. Anytime, sometimes I'll go into clinics in countries and I'll see them running without the blood segment in there. And that's a major no-no, major no-no. Because the machine only knows what you tell it. Once you take this out, the machine will allow you to go into a mode that you should never go into while you have a patient. نروح لمحلات ايام لوحدات غسيل بالعالم محل مبذول بشوفون اللاين تبع الدم طلع لبرا. فمتى ما صار هالشيء قال سماه ميجر نونو يعني خطأ فادح. هي انه طالع الانبوب لبرا لبرا الحساس خطأ فادح. ومتى ما طالع هذا absolute wrong خطأ مطلق. متى ما طالعت لبرا تعود الماكينة ما بتعرف انه المريض مبسوط. بتتصرف على اساس كأنه بتتصرف على اساس برايمنج، تقدر تساوي فيها كثير اشياء. تسحب هواء وبالتالي بأثر على المريض. ممكن احيانا بشيل حساس الشريان شغلات انذار بيربطوا كمان غلط. حساس الشريان هذا كمان هم بيشيلوه هون بدو بيربطوه خلاص تعرف تنزل شيء شغال بس يعني المريض ما يسمع سوا يصير يضل. So sometimes they do also the bypass arterial pressure by taking it out and tying it. I don't know what you're talking about. They take the transducer off. I'm sorry, that was venous arterial. You take that off. Yeah, clamp it. So they zero the arterial pressure by putting the thing in there and then tying the make the arterial pressure zero. When the A pressure is dropping. لا ما تهوى بيضرب شيء بسيط بس الشغال بصير بنزل هذا الفينوس والدي ام بي انه ما بتلحق عليه ما عم بحس الجهاز شغال ضعيف احيانا بيسحب هواء وبيطلع الفيديو كله بالصابون. So what happens is that they allow the sometimes here's what the problem is. Initially if the A pressure is dropping and beeping frequently, minus 200, minus 250. So what they do is they tie the small mini hose, micro hose, that connects the transducer over things. They tie it tight. So the A pressure is now zero, and it doesn't beep anymore, and the pump doesn't stop. And they would notice after that there would be air that is sucked into the circuit. There is low venous pressure, low TMP, no ultrafiltration.
then sometimes has been done. So they are admitting to the major sins they are committing. So their lines don't come with a clamp on the train? Normally when you have the line that goes to the venous and the line that goes to the arterial, there's normally a little small clamp. في عليهم كلام في كم هدول اللي بتربطوا. ايوه هذا هو I misunderstood it, so that's what they clamp. Yeah. Okay. So when they clamp it off, what they should do is clamp it off and disconnect. Because sometimes during a treatment, the transducer, if it gets wet, okay, you have to disconnect it because it's not giving you accurate readings here. So once it gets wet, if you don't have another one and you can't change it out, you would clamp it and disconnect it from the circuit. And because it's clamped, it's isolated. And as long as it's the arterial, you normally would monitor arterial, but you can't do that with the venous. ما بتقدر تساوي هالشيء نوعا ما بالشرياني بس ما بتقدر تساوي بالوريد. حل ثاني هذاك حل ثاني. There's another trick to that. There's another tip trick. معلم كمان له حل. هذاك له حل ثاني. كمان له حل ثاني معلم. Now we're getting into the dirty stuff. هلا عم ننشر غسيل وسع. ايش الحل الثاني؟ الحل الثاني معلم اسمح لي معلم في اخر الفتحه هي قطعه الصغيره بسميها ارجيله. ايه اذا وصلت الشريان بسوي دائره مغلقه فايش بسويها؟ بنوصله مع السرنج السرنج بنفتحه تمام تربطه خط ايه كاسر. فانت بتساوي اللي حوالك وريدي بحيث انه يصير ضمن الحدود. بعرف اكيد بعرف اكيد. فانت يعني بحط يعني الكرسي هاي طبعا السرنج بتحط له بلاستيك عشان ما يقطع بس هذا الطوارئ يعني على الطوارئ. عايزين اذا مريض مربوط على الجلسه ودمه كله برا تحتاج تسوي له. حط كل الاحتمالات. You can do things and it may get you through this treatment, it may get you through the next 100 treatments, and it may not. And I never personally for me, if it's not good enough for one of my family members, one of my loved ones, regardless of where I am in the world, I will not allow it. I personally don't. If I wouldn't feel comfortable putting my mother on that machine or that water system, my general rule is, my rule is, I don't allow anyone else to put their patients on. فاذا كان حطيته تساويته شغله او غيرتوها او يعني بلغتوا فيها، اذا انت ما بتحس حالك مرتاح تحط والدتك او اخوك او اختك او ابنك عليها لا تحط المريض. لا تحط المريض.